দেবজিৎ, প্রথম আমি জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দেবো যে মেকানিক্যাল সিভি গুলোতে আমি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে, তো মোস্টলি আই ক্যান সে অ্যাবাউট মেকানিক্যাল সিভিস। তো মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যখন সিভি কখনো শর্ট লিস্ট হয় তখন কি দেখা যায় যে সেই ছেলেটা রিয়েল লাইফে কিছু কাজ করেনি, যারা যারা কাজ করেছে ইন্টার্নশিপে কাজ করেছে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং যেগুলো থাকে ওইগুলোতে থাকে, আর তার বাইরে তো খুব একটা কাজ থাকে না। তো এবারে মোস্টলি ফোকাস দুটো এরিয়াতে থাকে, একটা তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ কি করেছো, দ্বিতীয় তোমার ট্রেনিং তোমাদের যে প্রজেক্ট থাকে ফোর্থ ইয়ার প্রজেক্ট বা থার্ড ইয়ার প্রজেক্ট, মাইনর এন্ড মেজর প্রজেক্ট, এই দুটো প্রজেক্টে তোমরা আসলে কি করেছো ওই জিনিসটা দেখা হবে। সো সিভিতে খুব ভালো করে লিখতে হবে যে তুমি প্রজেক্ট কি করেছো, তুমি ইন্টার্নশিপ কি করেছো, এন্ড হোয়াটস ইওর স্ট্রং পয়েন্ট, তুমি যেটা এক্সপ্লোর করতে চাও। একটা যে বেসিক ইন্ট্রোডাকশন লেখা থাকে যে আমি এই জিনিসে আমার ইচ্ছা আছে আগে পারসিভ করার, তাছাড়া আমি এই জিনিসগুলো জানি। তো আমার নিজের কথা বলবো, আমি যখন নিজের সিভি বানিয়েছিলাম বা সিভি কারিকুলাম ভিটা এন্ড রেজিউমে দুটো খুবই, যেরকম সতিলিকাদি বললো, খুবই ইন্টারচেঞ্জেবল থিং। মানে হ্যাঁ, তোমার এক্সপিরিয়েন্স থাকলে তুমি রেজিউমে বানাচ্ছো, তোমার জাস্ট কারিকুলামটা কি ছিল ওটা বলতে গেলে কারিকুলাম ভিটা যেটা বানাচ্ছো। তো এবারে আমি যখন করেছিলাম, আমি খুব একটা ভালো করে স্মার্ট প্লেটটা কি করেছিলাম, মেকানিক্যাল সাবজেক্ট ইজ ভেরি ভাস্ট। তো যখনই আমার সিভি সিলেক্ট হবে বা রেজিউমে সিলেক্ট হবে, আর আমি ইন্টারভিউতে বসলে এন্ড ডিফারেন্ট নাম্বারস অফ সাবজেক্ট আছে যেখানে কোশ্চেন করতে পারে। বাট আমি পুরো 4 বছরটাকে এরকম করে প্ল্যান করেছিলাম যে থার্ড ইয়ারতে প্ল্যান করা আরম্ভ করেছিলাম যে আমার মেকানিক্যাল প্রজেক্ট ছিল সেটা ছিল ওয়েল্ডিং রিলেটেড। ওয়েল্ডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, রাইট? তো ম্যানুফ্যাকচারিং এর একটা পার্ট ছিল ওয়েল্ডিং। এবারে ওয়েল্ডিং এর উপর আমি প্রজেক্ট করেছি। এবারে আমি যে দুটো ইন্টার্নশিপ করেছি, সেই দুটো ইন্টার্নশিপটাও ছিল আমার ওয়েল্ডিং রিলেটেড। একটা আমি জিন্দাল সাথে ট্রেনিং করেছিলাম, সেখানে মোস্টলি পাইপ ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। এবার পাইপ ম্যানুফ্যাকচারিং এর মোস্ট অফ দ্য পার্ট থাকে ওয়েল্ডিং এর, তো সেখানে একটা ওয়েল্ডিং হয়ে গেল। তারপরে আমি সিএসআই ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি জামশেদপুর, সেখানটায় যে আমি ট্রেনিং করেছিলাম সেখানটায় অ্যাডভান্স ওয়েল্ডিং টেকনোলজির উপর ট্রেনিং করেছিলাম। তাছাড়া আরো ট্রেনিং করেছিলাম, বাট আই কুড হ্যাভ রিটেন এভরিথিং ইন মাই সিভি যে আমি এই জিনিস শিখেছি ওই জিনিস শিখেছি। বাট হোয়াট দ্যাট উড হ্যাভ ডান না, দ্যাট উড হ্যাভ ডাইভার্টেড দ্য থিঙ্কিং অফ দ্য ইন্টারভিউয়ার। বিকজ ইন্টারভিউয়ার জানে না তুমি কি জানো তুমি কি জানো না, সে শুধু জানতে পারবে তুমি কি জানো, তোমাকে কোন কোশ্চেন কোন টপিকের উপর কোশ্চেন করতে হবে তোমার সিভি দিয়ে জানতে পারবে যে ওকে ইউ আর ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ড দিস সাবজেক্ট, so I can ask you about this and you will. So if how your CV gets selected, if your CV have those subjects that the interviewer needs, so he knows you know this subject, তো এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সো ডাইরেক্টলি ওই বেসিস ওই জিনিসগুলোতেই কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে, নাকি এখানে এখানে সব জায়গায় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে। যদি সব জায়গায় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে যায় ভাস্ট লেভেলে, ইভেন দ্য ইন্টারভিউয়ার কান্ট গেট ইন দ্য ডিপার ইনসাইটস অফ দোজ সাবজেক্টস। আলটিমেটলি ইন্টারভিউয়াররা কি হয়, এক্সপিরিয়েন্স লোক হয়, তো তারাও তাদের ফিল্ডে রিলেটেড যে জিনিসগুলো থাকে, আজকে আমি 3 বছর ছেড়ে দিচ্ছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তো আজকে আমাকেও যদি জিজ্ঞাসা করে কেউ, আমি সব জিনিস জানবো না, আমি শুধু আমার কাজের রিলেটেড যে মেকানিক্যাল যে আইডিওলজি গুলো আছে, যে মেকানিক্যাল কনসেপ্ট গুলো আছে সেইগুলো আমি জানি। তো সেই হিসাবে আমি সিভিটা এরমই করেছিলাম যে ওয়েল্ডিং 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 দেখতে পাচ্ছিল। তো এবারে কখনো ইন্টারভিউ যখন দেখছে যে 3-4 বার ওয়েল্ডিং পড়ে নিচ্ছে পুরো সিভিটাতে, তো কি করবে, সামওয়্যার অ্যারাউন্ড ওয়েল্ডিং এর কোশ্চেন থাকবে বা বেশিতে বেশি ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাবে। এবার এর বাইরে গেলেও অত ডিপে যাবে না। আর ইন কেস ওর ফিল্ডই নয়, ম্যানুফ্যাকচারিং ওর ফিল্ডই নয়, তাহলে ও অন্য জায়গায় কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে। তো দিস ওয়াজ সামথিং সর্ট অফ tricks that I used in my CV. কি একটা সিভি দেবজিৎ কাইন্ডলি যদি তুই একটু শেয়ার করতিস সিভিটা যেটা আমি তোকে পাঠালাম। My skin is visible, are you sharing? হ্যাঁ, completely it's visible. Okay. So I can zoom it. নেমটা জম্বলড আপ, শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি না, তোরাও দেখতে পাচ্ছিস যে আচ্ছা ইটস ফর প্রাইভেসি, রাইট? Exactly, for privacy concerns, Swathilikadi has told me to blur up the like credentials, so I have done it like that way. ঠিক আছে। আমি বলবো from the very first look the CV is not that presentable, মানে it's not that appealing कि আমি আরো আগে পড়তে থাকবো এরকম। আর সবচেয়ে মেন যে
স্টার্টিংয়েই বলে দিচ্ছি যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা তুমি সবচেয়ে লাস্ট করছো সেটা সবচেয়ে উপরে থাকবে, আর যেটা সবচেয়ে লাস্টে করে রাখছো যেমন মাধ্যমিকটা সবচেয়ে নিচে থাকবে। Skills internship. Yeah, CV includes everything, but systematically arranged নয় জিনিসগুলো। Dipankar, can I ask you some question on behalf of the CV? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো মিন্স লাইক যেগুলো জেনারেল কোয়েরিজ আমার কাছে এসছে বা আমার নিজেরও আছে সেগুলো, ফার্স্টলি ফটো, রেজিউমেতে কি ফটোজ অ্যাড করাটা যায় না উই শুড স্কিপ দ্যাট পার্ট? ডেফিনেটলি ইটস পার্সোনাল চয়েস, আমি বলবো অ্যাড করা উচিত। ইট ক্রিয়েটস আ সেন্স অফ হোয়াট ইউ ক্যান সে, একটা ভালো ইন্টারাক্ট থাকে যে আপনার যখন হাসির ফেসটা দেখা যাচ্ছে না। তো অনেকজন নেভার জাজ বুক বাই ইটস কভার বলে, বাট ইট ডেফিনেটলি ইজ নট রিয়েল। পিপল ডু জাজ দেম বাই দ্যার কভার। বুক বাই ইটস কভার। Yeah, so you have to show your face as well, smiling face. It gives a positive attitude that yeah, you can uh, do Go ahead whatever. for that person, yeah. এবার যখন আমি ডাউটটা ক্লিয়ার করলাম, সো উইথ দ্যাট এখানে আমাদের যে সেকেন্ড ইয়ার টিম আছে ওরা এখানে ব্লার আপ করেছে জিনিসগুলো। তুমি যদি ক্রেডেনশিয়ালস গুলো মানে যেভাবে দেওয়া আছে, আই থিঙ্ক somehow somewhat the credentials offered here are not the way we usually see as means like in presentable in resume. So what do you think that কি আমরা কিভাবে ক্রেডেনশিয়ালস গুলোকে দিলে বা তোমার হিসাবে যদি একটা প্রপার রেজিউমে আমাদেরকে তুমি মানে লাইক ডেমনস্ট্রেট করতে পারতে বা বলতে যে কি কেমন অ্যালাইনমেন্টে দিলে বেটার হতো? I would say कि लास्ट सेशनও स्वाति लेखा दियो বলেছিল যে লেটেক্স এ যখন তোমরা রেজিউমে বানাও হুম, না, ইটস ভেরি what you can say AI friendly and এগুলো রিডেবল খুব এটি বেশি ইজ ভালো হয়। ফ্রেন্ডলি। হ্যাঁ, এটিএস ফ্রেন্ডলি। তো লেটেক্সে তোমাদের কাছে ফরম্যাটও তোমরা পাবে, সেই সেম ফরম্যাটে দিয়ে দিলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট থাকবে অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি। সো যখন কেউ ফ্যামিলি জিনিস পায় যে হ্যাঁ আমি জানি এই জিনিসটা এখানটা থাকবে, এই জিনিসটা এখানে থাকবে, যখন জিনিসটা ফ্যামিলি থাকে দ্য পার্সন ডোন্ট হ্যাভ টু সার্চ ফর দ্য থিংস কি আচ্ছা এই জিনিসটা কোথায় আছে, এই জিনিসটা কোথায় আছে। যখনই একটা ইন্টারভিউর খুঁজতে লাগবে না জিনিসগুলোকে, আরে এইটা কোথায় ওইটা কোথায়, হি উইল লুজ দ্য ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, সো দাদা তুমি যদি মানে লাইক সাজেস্ট করতে পারতে আমাদেরকে কি কিরকম ভাবে ওই ফরম্যাটটা যেটা তুমি বললে সেরকম কোনো ফরম্যাটের সিভি যদি তুমি শেয়ার করতে। আমি একটা বেসিক সিভি দেখাচ্ছি মেকানিক্যাল। We have another resume as well, a lot. I think 8 resume I have shared in that group. So we go ahead for any another resume, Dipankar da? হ্যাঁ, এই রেজুমেতে আমি বলছি কি 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 ল্যাকিং আছে। এক তো এটা ভিজুয়ালি নট অ্যাপিলিং, বাট হ্যাঁ গুড পয়েন্ট ইজ কে ইটস ইন ওয়ান সিঙ্গল পেজ ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, নট মোর দেন আ সিঙ্গল পেজ ইজ রিকোয়ার্ড। নেক্সট বলবো প্রজেক্টস করা আছে, ঠিক আছে, ইন্টার্নশিপ ইজ ল্যাকিং হিয়ার। ইন্টার্নশিপ করার কথা লেখা আছে, দিস ডাজ ল্যাক ইন্টার্নশিপ, কে আমি ইন্টার্নশিপ কোথায় করেছি, নো দ্যাটস নো I ইন্টার্নশিপ। have মানে লাইক এটা হয়তো সেকেন্ড ইয়ার বা এরকম কারো রেজিউমে হবে যাদের এখন ইন্টার্নশিপস হয়নি। সো আমার নিজের বিং আ থার্ড ইয়ার আমার এরকম মানে লাইক এ আছে ফ্রেন্ডস আছে যারা এখন ইন্টার্নশিপ করে উঠতে পারেনি, প্রজেক্টস তেমন একটা নেই। এই কোয়েশ্চেনটা আমার ছিল, আমি হয়তো পরের দিকে করতাম, যেহেতু তুমি এখন এই পয়েন্টটা তুললে। হাউ টু ফিল আপ দ্য রেজিউমে ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ কন্টেন্ট উইথ মি, and what things I can do being a third year student. I can say that almost we are going to be in fourth year after a month. So what we can do for that? ফর গেটিং আ what for getting an internship?
for getting internship means like to fill up the resume more appealing way, so that at least we can approach for internship through our resume. If I don't have a lot of content to do, means like in 1 month or 2 months, I can do this projects, or you can say I can go for this online courses, so that easily I can get some access to this kind of internships that requires more skills and everything. If you can share that part. I would say if you want to get an internship in railways, do certain things that are related to railways, do certain projects that are related to railways. So in that way, you can showcase your skills or your ability that you know somewhat about railways, and you want to learn more about that thing. So this Okay. how you will get more probability of getting selected in that role, like that way. uh, like this way we can But I approach would for say different for industry. mechanical internships are very must. For Very important. IT, the projects are very good because you can yourself create whole project from scratch to the end. But for mechanical, you can't do every project by yourself. So you have to join somewhere so that you can get in on hand experience. Like you are doing things with your own hand. You are seeing the things. You are visualizing the things. My God, here the project written is that it's development of open channel for flow measurement. Duration is of 1 month, and the team members is 50 team members are required to complete the project. Massive Now project. I can't get any. How can I get any topic or any questions to ask from his project? Yeah. Either flow measurement, so I will go directly to fluid dynamics. Okay. Through the resume, Now, interviewer can yeah, ask the question. interviewer only asks through resume. Yes. If he is a seasoned person, he will ask from this only, from your resume. He will just check your knowledge based on what you have written about yourself. He won't superimpose his thinking or his knowledge to you. That do you know this? Do you know this? No, you might not know these things because you are not part of those things that were supposed to be. But you are writing that I have done this things. Like I have done this internship. Maybe I have done structural analysis of some bridges. So he will ask me about what kind of bridges are there, what kind of structural rigidity is there, what is the torsion, what is bending moment. He will ask like this. If you are saying I have done internship in automobile sector, he will ask related to automobile things. What is Ackerman steering? What is gear ratio? Like this type of question. So your interview completely depends on your CV and the way you answer it. If you answer some of the very key point is তোমরা যখন কিছু একটা জিনিস বলছো, যেমন আমি যদি জানি না অ্যাকারম্যান স্টিয়ারিং কি, তো আমি আমার পুরো ডিসক্রিপশনটাতে অ্যাকারম্যান স্টিয়ারিং বলবো না। কেন কি সে তো জানতে পারছে ফ্লো। এবারে এখানে আমি কি জানতে পারছি? ফ্লো মেজারমেন্ট জানতে পারছি, আমি শুধু ভাবতে পারছি ফ্লুইড ডাইনামিক্স, ফ্লুইড মেকানিক্স জানতে পারছি। ফ্লুইড মেকানিক্স আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো, ওতে যে অ্যান্সারটা দিবে ওই অ্যান্সারটার উপরে কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডটাকে নিয়ে আমি আবার কোশ্চেন রিফ্রেম করবো যে এইটার ব্যাপারে বলো। এটা যদি বলে দিল তার ভিতরে জিজ্ঞাসা করবো। তো এরকম করে আমি ডেপথে যেতে থাকবো সেই সেই সাবজেক্টের উপরে। এটা হচ্ছে জিনিসটা। মানে আমরা যেটা ইভেন ইন্টারভিউতে বলবো, যেরকম বাইবাতেও যেরকম হয় বেসিক্যালি, আমরা হ্যাঁ, হয়তো কোনো আনসারে বলে দিই কিছু পার্ট, পরে আবার স্যাররা ওইটা থেকেই মানে লাইক করে জিজ্ঞেস করতে স্টার্ট করে, চেন আপ করতে শুরু করে। সো ইটস বেটার টু ইউজ সাচ ওয়ার্ডস ইন ইয়োর ইন্টারভিউ দ্যাট আর রেলিভেন্ট টু দ্য স্কিলস ইউ নো অ্যান্ড ইউ অলরেডি হ্যাজ এন গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট ইট, এরকম ব্যাপারটা, তাই তো? একদম একদম। অলরাইট, একবার স্কিলস এর এটা দেখো না, স্কিলস স্কিলস এর পার্টটা দেবো। skills computer applications, MS Word, design, AutoCAD, SolidWorks, ANSYS। এবারে আমি যখন বলছি যে আমি AutoCAD, SolidWorks, ANSYS আমি পারি, আমি কিছু ডেমনস্ট্রেট করছি না কেন যে আমি এই জিনিসগুলো করেছি এটার উপরে। আমি নিজের একটা যেমন মেকানিক ইঞ্জিনিয়ার, যেমন সিএসসি তে বানায়, এরা পোর্টফোলিও বানায় নিজেদের, যে নিজেদের আমার একটা ওয়েবসাইট আছে, আমার ওয়েবসাইটে এই হাইপার লিঙ্কস গুলো আছে, এই জিনিসগুলো আমি কাজ করেছি। সিমিলার ওয়েতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কি করবে, এখন আমি অটোক্যাড একটা কোনো প্রজেক্ট করেছি, লেট মি শোকেস ইট না, লেট মি ডিপোজিট ইট সামওয়্যার এলস।
একটা রিপোজিটরি বানাই, আমি সেখানে আমার ডিজাইনস গুলো দিলাম, আমি সেখানে সলিড ওয়ার্কসের আমার প্রজেক্টস গুলো রাখলাম, আমার অ্যানসিসি যেগুলো আমি অ্যানালাইসিস করেছি, এফএম মেথড দিয়ে যেগুলো অ্যানালাইসিস করেছি, এফএ করেছি, আমি সেগুলো রাখবো সেখানটায়। এন্ড আই উইল গিভ আ লিংক হিয়ার, এই লিংকটাতে গিয়ে তুমি দেখতে পারো যে আমি এই কাজগুলো করেছি। what it will do is it will give a credibility to the ইন্টারভিউ, আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিস কাজগুলো করেছে, আই ক্যান, বিকজ তোমার সিভি গুলো একদিন দুদিন তিন দিন আগে শেয়ার করা থাকে, তো ওয়ান ক্যান জাস্ট গো এন্ড সি আচ্ছা তুমি এই কাজগুলো করেছো। মোস্ট অফ দ্য সিভিজ অফ মেকানিক্যাল ল্যাক দিস থিং, যে তারা ক্রেডিবিলিটি দেখাতে পারে না। হ্যাঁ আমি লিখে দেবো আমি সবকিছু পারি, বাট যখন ইন্টারভিউ কোশ্চেন করবে আমি পারবো না। তার থেকে ভালো আমি যখন ডিজাইন করেছি আমি আমার জিনিসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, তো ইন্টারভিউয়ার অ্যাটলিস্ট একটা এই পয়েন্ট থেকে যায় যে হ্যাঁ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স আর ভেরি ব্যাড এট ফর্মিং সেন্টেন্স, ফর্মিং ওয়ার্ডস, বাট হ্যাঁ হি ক্যান শোকেস হিজ work আচ্ছা আমি এটা করেছি, I know how to use ANSYS, I know how to do SolidWorks এই টাইপের। আচ্ছা, সো মানে লাইক তুমি বলছো যে পোর্টফোলিও বা রিপোজিটরি একটা বানানো উচিত মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের। So me being from completely different department in C department, so should I go for a portfolio making for myself or just stick to my resume part? Why not? What do you say? Even if you are in EC guy, Yeah. you have that embedded system designings, you have Yeah. various designings, right? Even you guys use ANSYS for software testing, for for electronic chips testing, right? Still So now we you can haven't choose. used ANSYS. We are generally using WalkUI, Tinkercad and all the stuff in our day-to-day life for making the circuit designing and all and testing. So ANSYS I haven't used Moreover, personally. there's one more trick thing is, moreover, the future job that you want to apply, do search for that job and just read the pointers that they are listed. They require this skill, this skill, this skill. Those skills should be mentioned in your CV. Okay, that's very the way. simple thing to Okay. do. Yeah. If So I want to means join, that if I want to join a job of say project manager, what I will search is, I will search job opening for project manager, and they have requirements, right? You should know this software, you should know this skills, you should have this much training on these things. I will just do those things, complete those things, and I will add those things in my resume. So ultimately, they will select that okay, ye hai, okay, done, ye hai, done, done, done. So this guy can be selected for the interview, and let's grill him in the interview session that have you really done that thing, or you have just mentioned it, seeing our requirements like this. oh wow, great. So means like according to the job profile, we need to build our resume. Exactly. Even I keep 2 to 3 resumes build up for different roles. So not the same resume to every job. Yes, I have heard it like on my third year that was like initial stage that you have to build different resume for different jobs. And I said that I have same Exactly. skills. I have same skill. How can I build different resume for different job roles? No, that's what you have to learn. Okay. I have same skills. It's not like একটা ফুটবলের চার্ট থাকে যে তোমার কি কি স্কিলস আছে, তুমি পেসার ভালো, তুমি স্ট্রেংথ ভালো, তোমার শুটিং রেঞ্জ ভালো, এবারে যে যেটা দেখতে চায় তাকে আমি সেটাই দেখাবো। Why would I sell someone my shooting range who wants strength only? I would just show him strength. Okay, got your point. Uh, Dipankar, It's if you like have your a CV should be resume- self-explanatory of yourself instead of you saying it. Okay, got it. She means like it's a first impression, so we need to work on it. তোমার কাছে যদি একটা কোনো means like CV বা resume থাকতো that you think is an ideal resume for us to follow, I really if you could share it with us. এখন যদি Let me just অ্যাভেলেবল check নাও one. থাকে কোনো ব্যাপার না, ও পরে হয়তো কমিউনিটি গ্রুপে দীপঙ্কর পাঠিয়ে দিতে পারে না, তাহলে ও একটু রিল্যাক্স হয়ে পাঠাতে পারবে, ও এখনই অফিস থেকে এসছে। Oh, thank you so much that still you're joining আসলে the আমি same. নিজের অফিস ল্যাপটপ থেকেই ডাইরেক্টলি কানেক্ট করে নিচ্ছি, হ্যাঁ, তো তো এটা পরে অফিস পাঠিয়ে দেবেন, নো ল্যাপটপে ওয়ারিজ। I don't have much content. It's okay, Dada. Whenever you feel free in between the session or after the session, whenever you get time, just drop it over there. Can we go for another, means like resume
so that you can check and analyze it or anything more? One more, if it's possible, mechanical CV. Yeah. Mechanical CV. Actually, we have different CVs. Need to check out that. সব থেকে মেইন জিনিস এখানে এই যেও ক্যান্ডিডেট আছে তার আমি যখন এডুকেশন পড়বো তখন আমি বুঝতে পারছি যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা যা ইঞ্জিনিয়ার বা বিকম বা যা কিছু আছে আই কান্ট গেট দ্য হোল সিনারিও ইন দ্য ফার্স্ট ইটসেলফ। যখন তোমার নাম লিখা হচ্ছে তুমি কে সেটা আগে তো বোঝাতে হবে। দ্যাটস কমপ্লিটলি মিসিং। Actually, Dipankarda, we don't have mechanical CV with us. We have different CVs, but not mechanical with us right at this moment. Okay, এক মিনিট, I got one latest CV. Just not my CV, to be honest, but yeah, this sort of CV should be there. Is my screen visible now? Yes, Dada. It's very This kind of CV, right? প্রথমে আমার নাম এসে গেছে, নামের পরে আমি কি করি, হোয়াট এম আই, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, রাইট? আমার ইমেল অ্যাড্রেস, ভেরি শর্ট, এটাকে বেশি বড় হতে হবে না, একটা শর্টে প্রফেশনাল সামারি থাকবে। তারপরে সবথেকে প্রথমে আমার এক্সপিরিয়েন্স কি আছে, বিং আ ফ্রেশার আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ইন্টার্নশিপ গুলোই থাকবে। ইন্টার্নশিপ গুলো এরকম থাকবে যে আমি সেকেন্ড ইয়ারে কি করেছি, থার্ড ইয়ারে কি করেছি, ফোর্থ ইয়ারে কি করেছি। তারপরে আমার রইলো ব্যাচেলার্সটা, আমার ব্যাচেলার্স কত, তারপরে 12, তারপরে 10, এই ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে থাকবে। লাস্টলি স্কিল সেট এন্ড দেন প্রজেকশন সার্টিফিকেশন, যেগুলো আমি করেছি বা আমি পেয়েছি পুরো থ্রুআউট মাই ক্যারিয়ার, এইটা। সো কিপ ইট ভেরি সিম্পল এন্ড ভেরি মিনিমালিস্টিক। এরকম নয় যে তাকে খুঁজতে হচ্ছে জিনিসগুলো যাচ্ছে, এই জিনিসগুলো এই জায়গাটায় আছে, কিভাবে কমপ্লিটলি সিস্টেমেটিক। okay. We got an idea about it, so I think it will be helpful for us. And moreover that, যেটা কোয়েশ্চেন আমার লাস্টলি মানে ফ্রম ইউ, যেটা আমি জিজ্ঞেস করবো তোমাকেও, স্বাতমিতা থেকেও করবো, যে if we don't have much things to show in our resume, much projects and all, so what can we do to look our means like just ki appealing laguk amader resume ta, and we can add how we can means like within 1 or 2 month of means like কি করে আমরা কি করে আপগ্রেড করতে পারবো রেজিউমেটা উইথ কন্টেন্টস ডিফারেন্ট মানে লাইক আমরা কোন কোন কোর্সেসে যেতে পারবো সো দ্যাট Do certifications related to the job you want, do courses related to the job you want, and to be honest আমরা খুব একটা বেশি জানি না যে আমি কি করব বা কি আগে পাবো। অনেক কম জন থাকে যারা জানে যে আচ্ছা আমি এই ফিল্ডে যাব, এই জিনিসগুলো করব। সো ডু থিংস দ্যাট ইউ লাইক এন্ড গেট very deep into that thing, so that even if there's a question around those things, you are the sole person who will be knowing better even than the interviewers, because interviewer সবসময় তোমার নিজের ফিল্ডে থাকে না, বা নিজের যেই জিনিসটাতে তুমি মাস্টারি করেছো সেই জিনিসটার ব্যাপারে জানে। যদি ইন্টারভিউ তোমার দিয়ে ফ্যাসিনেট হয়ে যায়, ও she knows this as well, oh she knows these things that even I don't know, so they are definitely going to hire you. Maybe it internship or it may be a job, both. wow. And last thing, if you're saying how to make it impressive, there's only one possible way to lie. But if you lie such a way that you know each and every answer of that thing. If I'm saying I know this, even if I have written today that I know about this thing, but I don't know, I will study about it,
till the day of interview, so that I would know everything about that thing on that day. বিকজ যদি প্রথমেই সে যদি কোনো জিনিস জিজ্ঞাসা করে আর আমি যদি না বলতে পারি, তো ইটস ভেরি ব্যাড ইমপ্রেশন। আচ্ছা তাহলে তো আর কোনো জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, তুমি কিছুই জানো না, তুমি শুধু কারো সিভিটাকে কপি করে নিজের নিজের নাম চেঞ্জ করে দিয়েছো। এইটা ম্যাক্সিমাম হয়, আমি অনেক দেখেছি যে আমাদের টাইমেও আমরা সিভি কপি করতাম, হ্যাঁ ভাই তোর সিভিটা দিয়ে দিই, শুধু নামটা চেঞ্জ করে আমি আগে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাট আলটিমেটলি তোমাকে পড়তে হবে জিনিসগুলো, যে কি কি জিনিসটা আছে, কি লেখা আছে, কেন কি at the end of the day your interviewer is also reading your CV, এটা তোমার নিজের সিভি, তো তোমাকে নিজেকে তো পড়তেই হবে, পড়ে তার উত্তর কি কি আসতে পারে, কি কি কোশ্চেন আসতে পারে, এগুলো জেনে রাখতে হবে। even you guys can cross interview yourself in আমার সিভি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে সিভির উপর থেকে কি কি Then definitely a session about it, please. Even means like we are having same after a month, so means like we can means like mock interviews যেটা আমরা বলি, যদি পসিবল হয় তোমাদের এন্ড থেকে, so that like for we third years and if second years are interested, means like after giving this semester we will be in our fourth year, peak time for our means like for approaching for any job or internship, whatever it is. So I think that session will help us definitely if you guys can take our mock interviews. ঠিক This kind of session we can plan definitely. What others say is like I think reactions are open for everyone, so everyone can react upon it. Just give a thumbs up to the whole all the participants, please. Wow. See, if you're not turning on your camera, we are just for maintaining the decorum. We have turned off the chats, but you can use those reactions, right, to communicate with us, so that it could be a little bit like lively thing, as we are sitting in front of a desk and just communicating with each other. Okay. So thank you, Dipankarda, for all your insights. So let's. I think Swathalikadi doesn't need an introduction. I have already given her. So Swathalikadi, it's all up to you. Please help us to build our resume in a proper way so that we can just approach for any job and internships and everything. Okay. Over to you, Swathalikadi. Yeah, thank you so much. Thank you, Ayushi. Thank you, Dipankar. I think Dipankar অনেকগুলো points cover করলো which will coincide with any other resumes as well, যেগুলো আমিও হয়তো case study তে যেগুলো আমি রিভিউ করবো এখন লাইভ, কিন্তু হি ব্রট আপ এ লট অফ গুড পয়েন্টস। আরেকটা যেটা আই থিঙ্ক যেই রেজুমে গুলো আমরা অলরেডি দেখলাম ওখান থেকেও আমি দু একটা জিনিস দেখে আই ওয়ান্টেড টু পিন পয়েন্ট এর আগে আর কি, যা আমরা নতুন রেজুমে দেখার আগে। তো একটা জিনিস হচ্ছে এটা অপশনাল, আই ওয়ন্ট সে দিস ইজ ম্যান্ডেটরি, বাট আই উড সে অ্যাভয়েড নিজের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেওয়ার প্রয়োজন নেই রেজুমেতে। মানে কোথায়, আই থিঙ্ক ফার্স্ট রেজুমেটাতেই আমি দেখলাম কেউ নিজের অ্যাড্রেস দিয়েছে, দরকার নেই, ওটা অপ্রয়োজনীয়। কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক লাইক যেখানে তুই সিভি সাবমিট করছিস না কেন, দে ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার তুমি কোথায় বেসড, আনলেস ওটা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থেকে যেখানে সাবমিট করতে, ওখানে অনেক সময় ওরা লোকেশন চায় বা ইয়ে চায়, সেখানে দিলেই ঠিক আছে। ইটস নট ইভেন গুড ফর সিকিউরিটি, মানে শুধু এমনি কিছু না। আই উড সে ডোন্ট পুট ইউর অ্যাড্রেস অন ইউর রেজুমে। ফটো দিতে পারিস, ফটো ইটস ফাইন, বাট অ্যাগেন ওটাও এখন এটিএস দিয়ে সব স্ক্রিন হয়, তো ইউনো এআই তে সব ফটোসই যাচ্ছে, বাট আই উড সে ইটস স্টিল ওকে, ইটস আ গ্রে এরিয়া, কিন্তু ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাড্রেসটা আই উড সে অ্যাভয়েড। আর আচ্ছা, কিছু আমার কাছে এমনি কিছু প্র্যাকটিক্যাল টুকটাক কয়েকটা টিপস আছে, আমি ওগুলো আগে বলি, তারপরে উই ক্যান গো টু দ্য কেস স্টাডিজ। তো আই থিঙ্ক লেটেক্সটা অলরেডি দীপঙ্কর বলে দিয়েছে। ওভারলিফের লিঙ্কটা মেবি সেশনের পর আয়ুষী, শুভম, দেবজিৎ ওরা পাঠিয়ে দিস গ্রুপে পরে। ওভারলিফের লিংক আমি এখনই ড্রপ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, ওইটা খুব হেল্পফুল হয়, কারণ কি ওরা অলরেডি দে হ্যাভ আ লট অফ ফ্রি টেমপ্লেটস, তোদেরকে অত কষ্ট করে দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বিল্ড ইট ফ্রম স্ক্র্যাচ, ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ দ্যাট। ওদের যে কোনো একটা টেমপ্লেট নিয়ে ওখানে, আর আই উড সে অনেক রকমের ওদের ভালো ভালো অনেকগুলো ওভারলিফের ভালো লিটেক্স টেমপ্লেট থাকে। এখন যেমনি 2 কলামের গুলোও থাকে, 1 কলামের যেটা মানে লাইক হোল পেজের যেগুলো আমরা এতক্ষণ দেখলাম, ওগুলোও থাকে, দুটোই চলে, কিন্তু এটিএস ফ্রেন্ডলি বেশি,
যেগুলো এক কলামের, যেটা 2 কলামের নয়। 2 কলামের গুলো মেবি অ্যাপিলিং বেশি ভিজুয়ালি, কিন্তু আই উড সে এক কলামেরই কর, স্পেশালি যদি ফার্স্ট রাউন্ড যদি এটা মানে নর্মাল মাস সাবমিশন হয়, যেখানে এটিএস দিয়ে প্রথম রাউন্ডে স্ক্রিনিং হবে, ওখানে অনেক সময় যে 2 কলামের সিভি হয়, বাই 2 কলাম। আচ্ছা, আমি মেবি, আমার কি স্ক্রিন শেয়ার অ্যাক্সেস আছে? হ্যাঁ আছে, ওকে গ্রেট। এক সেকেন্ড, আমি দেখাচ্ছি হোয়াট আই মিন। Actually, we have shared about the overlays. Even হুম, overlays আমরা এখন ইউজ করি রিপোর্টস এর জন্য, মানে আমাদেরকে ওকে লিটারালি ওকে রিপোর্টস এর জন্য ইউজ করিয়েছে ওকে, প্রফেসর, সো দ্যাট উই ক্যান গেট accustomed with that environment easily. ওকে, দ্যাটস গুড, ঠিক আছে। ওকে, জাস্ট লেট মি নো। হ্যাঁ, আমার কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, the ওকে, completely visible. আচ্ছা, ওকে। তো এই যে 2 কলামের বলতে দিস ইজ হোয়াট আই মিন, ঠিক আছে? আমি অনেক খুঁজে খুঁজে আমি নিজের কলেজের রেজিউমে গুলো বের করেছি, কারণ আমার এখনের রেজিউমেটা আই ডোন্ট থিঙ্ক তোদের খুব একটা কাজে লাগবে। তো এগুলো আমার কলেজের রেজিউমে। তো এটা আই থিঙ্ক আমার 2021 এর রেজিউমে প্রবাবলি। তো এখানে যেরকম এই যে মানে 2 কলাম বলতে আমি এটা বলতে চাইছি, এদিকে একটা কলাম যেখানে আমার বেসিক ইনফরমেশন গুলো আছে, আর যেদিকে আমার যেগুলো ব্রড ইনফরমেশন, যেমন এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাচিভমেন্ট হোক, প্রজেক্টস হোক, এডুকেশনও দেওয়া যায় এই সাইডে। তো সেগুলো তো এটা মেবি ভিজুয়ালি অ্যাপিলিং, কিন্তু আমি এটা সাজেস্ট করবো না এখন। আমাদের টাইমে তখনও এটিএসটা জাস্ট জাস্ট স্টার্ট হচ্ছিল, কিন্তু এটা এখন আমি বলবো যে অতটা এটিএস ফ্রেন্ডলি না, কারণ ঠিক মতো ওরা যখন ডেটাটা স্ক্রেপ করে, এআই সফটওয়্যার এটা ঠিক মতো স্ক্রেপ করতে পারে না, অনেক সময় ভুলভাল জায়গায় ভুলভাল ম্যাপিংটা চলে যায়। তো এটা আমি সাজেস্ট করবো না এখন। ট্রাই টু গেট সামথিং লাইক দিস, যেটা এক লাইনে পুরো ফুল মানে ভেরি ক্লিয়ার, এখানে আর কি ভুল হওয়ার কোনো চান্সেস নেই। মানে যদি স্ক্রেপও হয় ডেটা, একদম প্রপারলি স্ক্রেপ হয়, একটাই কলম। আর আই থিঙ্ক রেজিউমে সিভিটা দীপঙ্কর হি অলরেডি টাচড অন ইট, আমি তাও আরেকবার মানে খুব জলদি বলে দিচ্ছি। রেজিউমে হচ্ছে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা রোলের জন্য, যেটা আই থিঙ্ক আয়ুষী অলসো ব্রট আপ, যে এখন আই থিঙ্ক স্টুডেন্ট হিসেবে ইউ প্রবাবলি ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট মাচ, যে প্রত্যেকটা রোলের জন্য লাইক পার্টিকুলার রেজিউমে বানানো, বিকজ ইউ অলরেডি নিড টু ফিল আপ দ্য রেজিউমে, রাইট? কিন্তু আলটিমেটলি আই উড সে মেবি ফোর্থ ইয়ারের শেষে যখন ইফ ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাপ্লাই ফর, স্পেশালি যদি প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ হোক বা স্টার্টআপস হোক, তখন ওইটা একটু ম্যাটার করে, মানে খুব পার্সোনালাইজ রেজিউমে। তো ওটারও আমার 2-একটা টিপস এন্ড ট্রিক্স আছে, আমি ওটাও বলবো। বাট বিফোর উই ডু দ্যাট, রেজিউমে হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইক প্রত্যেকটা রোলের জন্য স্পেসিফিক, আর এক পেজেরই রেজিউমে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট, ওখানে যতটা স্পেস হয় ওখানে অ্যাড করে নিস। আর সিভিটা হচ্ছে ইটস এ লিটল বিট মোর ডিটেইলড, মানে আরো কিছু ডিটেলস যদি তোর দেওয়ার থাকে, যেটা তোর হয়তো মেবি 1 পেজে ফিট হয়নি। Again, আমি আইডিয়াল সিনারিওতে বলছি, I'll get to how to fill up the resume what not, but আমি জাস্ট আইডিয়াল সিনারিওতে বলছি, মেবি ইউ হ্যাভ এনাফ কন্টেন্ট টু অ্যাড ফর 2 পেজেস, তাহলে ওটা সিভিতে রাখতে পারিস। তো সিভি আর রেজুমে কখন কোনটা পাঠাবো, এটা একটা প্রশ্ন। তো রেজিউমে হচ্ছে যদি একটা ফর্মাল যেমনি জব পোস্টিং যেগুলো হয়, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেগুলো হয়, সেখানে রেজিউমেটা সাবমিট করা ইজ আ গুড আইডিয়া। কারণ কি ওখানে 1 পেজের মেবি কোথাও কোথাও ক্রাইটেরিয়া থাকে, কোথাও কোথাও থাকে না। বাট যদি অ্যাগেন রেজিউমে রিভিউ ইজ জাস্ট দ্য ফার্স্ট পেবল ইন দ্য রোড, ওইটা হওয়ার পর তারপর অনেকগুলো স্টেপস থাকে। ইন্টারভিউর আগে, ইন্টারভিউ ইভেন টু গেট দ্য ইন্টারভিউ দেয়ার ইজ আ লট অফ স্টেপস। তো যেমনি লিঙ্কডইনে ইফ ইউ আর রিচিং আউট টু আ রিক্রুটার, or if you're reaching out to somebody from the company, maybe for a referral whatnot, যেটা তুই জানিস অলরেডি যে it will be reviewed by a human being, সেখানে you can send your CV, যে ওকে দিস ইজ মাই সিভি, আই হ্যাভ অলরেডি ফার্স্ট স্টেপ। এগেন আগেই প্রথমে গিয়ে রিক্রুটারদের বাগ করা দরকার নেই যে আমার রেজিউমে দেখুন, আমার সিভি দেখুন। এন্ড ডোন্ট মেক ইট ডিমান্ডিং, মেক ইট ভেরি ভেরি পোলাইট, ভেরি ভেরি নন এন্টাইটেলড। কারণ কি মানে আই হ্যাভ রিসিভড এ লট অফ টেক্সট অনেক সময়, যে মানে আই লাভ হেল্পিং পিপল যতটা পারি, আমার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না, কিন্তু ডোন্ট টেক ইট এন্টাইটেলড, যে স্পেশালি ফর ওয়ার্কিং পিপল, মানে ওটা একটা হয়ে যায় যে because ultimately they are volunteering their time. তো খুব পোলাইটলি লিঙ্কডইনে হোক, ইমেলে হোক, if you get their email what not, তো try to be very nice and polite. If they help, awesome, thank them for their time. If they don't, you can send like 2 follow-ups, that's okay. কারণ অনেক সময় অনেকের মানে মাথায়ও থাকে, ভুলে যায়। আমি যেমনি ফার্স্টলি আমার কাছে অনেক সময় টেক্সট এসে আমি হয়তো স্বপ্নে ওটা রেসপন্স করেছি, তারপর দেখি করিনি। তো এটা আমার সাথে খুব হয়। তো মেবি দ্যাটস দ্য, মানে ইফ ইউ হ্যাভ 1,000 থিংস ইন ইউর হেড, তো ট্রাই টু ডু 2 follow-ups. তারপরে যদি না হয়, জাস্ট ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি, জাস্ট মুভ অন, ইউ ক্যান ফাইন্ড সামবডি এলস। তো এই স্টেপটাতে ইউ ক্যান সেন্ড ইউর সিভি, যেটাতে তোর হয়তো অনেক বেশি ডিটেলস আছে। বাট এগেন ডিটেলস মানে আমি ভরাবো বলে একদম মানে যা তা লিখে ভরে দিলাম, এটা প্লিজ করিস না। মানে ইফ ইউ হ্যাভ কন্টেন্ট দ্যাট ইউ থিঙ্ক
adds to your profile, then add that. আচ্ছা, আরেকটা স্পেসিফিক্যালি আই থিঙ্ক এটা মেকানিক্যাল ইসি সব ব্রাঞ্চের জন্য আই থিঙ্ক রেলেভেন্ট হচ্ছে, এখন তো লিঙ্কডইনটা খুব খুব নেসেসারি, এভরিবডি শুড হ্যাভ আ লিঙ্কডইন। তো লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা হাইপার লিঙ্ক করাটা দরকার, রেজিউমেতে, সিভিতে, সবই। আর আমি যদি এটা এসডি স্পেসিফিক রোল, শুধু এসডি বলে না, যদি কোনো আইটি রোলে যাস তাহলে যেখানে তোর গেটহাবটা দরকার সেখানে I would say it's a good idea. It's a mandatory na, but I suggest korbo you can add your portfolio. So portfolio means it's a website containing, it can be just a one-page website. For a student, a one-page web page more than sufficient, more than sufficient. Our GitHub, maybe আমরা একটা specific session আমি বলে রাখছি এখনই, তো GitHub এর উপর we can do like GitHub pages specially, কারণ ওটাতে ফ্রিতে হোস্ট করা যায়। আমার স্টুডেন্ট লাইফে I can even share that link with you folks, যে আমার যেটা স্টুডেন্ট টাইমে যেটা আমার পোর্টফোলিও বানিয়েছিলাম, it's free of cost, বাস রিপোজিটরি অ্যাড করতে হবে, ওখান থেকে GitHub pages থেকে গিয়ে you can take a session means like একদম আমাদের পরের নেক্সট উইকে যদি if possible, so that we can also start building, but we can decide on that যে কখন করা যায় ওটা। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি GitHub এর উপর একটা, LinkedIn এর উপর একটা, এগুলো all of these are important. GitHub it is, I would say, specifically for people who want to go to IT or SD roles, or any of the roles that require like branding. Okay, I want to ask a question to you. Means like let's not get into any department wise. Like if I'm applying for any post job role such as like any means like product manager or means like product related job. So how should I approach for it? Like my experience are based on some PC skills. Like I don't know PCB designing properly. Might be I would learn it in my 4th year. But right now, if I want an internship, means like for any product-based company or anything that's related to VLSI and all. So for learning, I want to approach for them, but they are not going to hire me because I don't have any that level of skill. So how can we approach those kind of companies for us? Like what we can do, and moreover that for management investments, like what we can say, product manager, sales manager, and all those job roles are also there. Sometimes our college gets all those means like mails from different things. So for that, do we need to build another different resume, or we can just the resume with whatever we are having, we can just go for that with for those kind of job roles? What do you say? So 2 points to this. If you have content to add, definitely add. If you don't, gain content to add. আচ্ছা, এটাই হচ্ছে এখনকার at least in this current scenario, I don't want to scare anybody, it's just the scenario. If you want to get hired, you have to like work for it. By work for it, I don't mean ki মানে like full day full on মানে just পড়াশোনা করতে হবে সেটা বলছি না। What I it's not to scare anybody, but if you want to, if you have especially product management, because you brought up product management, it's a very good role, but it's like it's been kind of industrially kind of it has the rep that it's very hard for beginners to break into, especially for product management. Even for industry professionals, it's hard to break into. তো প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে কি কি স্কিলস লাগে আমি একটু বলছি, কারণ আমি নিজেও স্টার্টআপে ছিলাম, তো আমি করেছি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট। তো স্টুডেন্ট হিসেবে it's the chicken and egg problem. মানে যদি ইন্টার্নশিপ করতে হয়, you need projects. যদি projects করতে হয়, you need an internship. You might do other projects yourself as well, but so product management specifically, it's a very hard role to break into, but they have a lot of like rotation programs. I mean, Facebook sorry, এখন Meta হয়ে গেছে, Meta থেকে they have the APM. It's very famous, and I think it's for students. APM program, so it's a rotation program. I think fall autumn time হয়, September October time, if I'm not wrong. Check করে নিস, maybe পরে আমি যদি পাই I can send it to you. Associate Product Management. So they have some of these programs. তারপরে MLH এর fellowship হয়. I know they have production in engineering. I don't know if they have product management specifically. There's this organization called Digital Product School. Maybe I'm পরে আমার আমি রেকর্ডিংটা দেখে I'll remember আমি কি মেনশন করছি. I can send you the links. Digital Product School বলে একটা organization আছে জার্মানিতে. I think they do a like product management course. I think that's one of the best ones. আর এমনি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের উপর কোর্সেস করা যেতে পারে, and then you can add those credentials. Certificate খুব একটা দরকার লাগে না, to be very honest. If you want to do the course, if you have the skills, if you can prove your skills, more than sufficient. Certification, I don't know মানে if
other organizations do it separately. Like আমি আমার অর্গানাইজেশনের জন্য অনেক রেজিউমে করেছি, we never check certifications, কারণ if you know the skills you should be able to prove that on the interview. মানে আমি যদি ইন্টারভিউতে গিয়ে if I claim that I know so and so, and if I have the certificate whatsoever, but if I'm not able to answer questions relevant to it, my skill doesn't matter. এটা হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, now coming back to the point, how to fill up the resume when we don't have the content, right? Again, have the content to fill up the resume. How? যদি যেমনি আয়ুষী, you mentioned I think 1 to 2 months, right? Like as a kind of starter time, মানে যার মধ্যে আমি নিজের প্রোফাইলের উপর কাজ করব, আমি যখন নিজের প্রোফাইলটা ইমপ্রুভ করব, তারপরে আমি যদি জব রোলে যাই, তো 1-2 মাস মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট এখন। at least এই কারেন্ট সিনারিওতে again আমি মেবি এটা এসডি রোল গুলোর জন্য স্পেসিফিক্যালি একটু বলছি, কারণ আমার কোর ব্রাঞ্চেস গুলো আই উড সে একটু বেশি হার্ড হবে ওটার জন্য, কারণ কি ইউ নিড আ প্রপার ল্যাব হোয়াটসএভার, একটু ফেসিলিটিস লাগে প্রবাবলি, আর অনেক কিছু এখন সফটওয়্যারেও করা যায়, তো ওটাও আছে। তো মেবি এটা কতটা রেলেভেন্ট হবে, কিছুটা তো রেলেভেন্ট হবে, মেবি নট কমপ্লিটলি, বাট অ্যাটলিস্ট যারা সিএস রোলসে আছে বা সিএস মানে টার্সিয়ারি রোলসে আছে, ইসি যেরকম, বা যদি কোর ব্রাঞ্চেস থেকে somebody wants to go into that, খুবই ইজি। একটা যদি ল্যাপটপ আর কম্পিউটার থাকে, যদি নিজের ল্যাপটপ নাও থাকে, মানে নিজের ল্যাবের ল্যাপটপ, মানে কি বলে আর কি, কলেজের ল্যাবের ল্যাপটপ বা এনিওয়্যার ওয়্যার ইউ ক্যান ওয়ার্ক। আর এখন তো উইথ লাভেবল বা জেমিনাই, চ্যাট জিপিটি, ক্লড, হোয়াটসঅ্যাপ, এখন তো project banateho it literally takes milliseconds to have some idea in mind what you want to build, but I would still say use AI sparingly। মানে পুরোটাই যদি AI দিয়ে করি, আর কি হচ্ছে ভিতরে আমি যদি মানে কি মানে ইন ভেরি লাইক ক্রুড ভাবে বলতে গেলে, যে ওর মানে গাটস এন্ড পিসেস কি আছে আমি যদি না জানি, আমি একটা বেশ মানে ওকে বলে দিলাম, বানিয়ে দিল, তারপরে আমি ওটা এবার ইন্টারভিউয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করলে এটা কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না কারণ আমি নিজেই ওটা দেখিনি, দ্যাট উইল বি আ ডেঞ্জারাস সিনারিও। Means তো like অ্যাভয়েড have দ্যাট। to use AI, but learn after learning those things. Don't just use it for using I it. would say মানে আমি রিসেন্টলি একটা প্রজেক্ট, আমি টু বি ভেরি অনেস্ট আমার একটু মানে আই থিঙ্ক আমি এটা নিয়ে একটু ভোকালও, বাট আমার এআই সম্বন্ধে অনেক মানে অনেক সেকেন্ড থটস আছে। আই এম নট আ এআই ওভার ইউজার, আমি সবকিছুতে এআই ইউজ করা অ্যাভয়েড করি। আই ফিল লাইক দ্যাট লিডস টু ব্রেন রট। তো আমি পার্সোনালি যেটা করি, এআই হাউ ডু আই ইউজ ইন কোডিং স্পেসিফিক্যালি আমি যদি বলছি, I first try to build something myself. তারপরে হয়তো আমার কিছু ট্রাবল শুটিং, যেটা আমি আমাদের টাইমে, বাই আমাদের টাইম আই মিন মেবি 4 to 5 years back from now, তো যখন আমি লাইক কলেজে ছিলাম, what we used to have is Stack Overflow, যেটাতে লাইক people who write answers on Stack Overflow, may their pillows always be cold on both sides. আমি এমন কিছু হয়নি যেটা আমি কখনো সার্চ করেছি যে যাই এরর হোক না কেন, মানে খুব ছোট এরর, কমন এরর থেকে যেটা আমি জীবনে দেখিনি এরকম এরর, আমি সার্চ করতাম স্ট্যাক ওভারফ্লোতে, there is an answer. তো গড ব্লেস পিপল হু রাইট আনসার্স অন স্ট্যাক ওভারফ্লো। তো আমাদের টাইমে ওটা ছিল। আই টেল ইউ গুড সাইড এফেক্ট অফ দ্যাট, ওটাতে আমার অনেক টাইম লাগতো, কিন্তু যে একটা এররের ট্রাবল শুটিং করার জন্য আমাকে মেবি 5-6টা পেজ পড়তে হতো। বাট হোয়াট হ্যাপেন, আমি এটা রিসেন্ট নোটিস করলাম, বিকজ আমি রিসেন্টলি আমার অ্যাকচুয়ালি যেটা স্টুডেন্ট লাইফের পোর্টফোলিও ছিল, আই কমপ্লিটলি রিভ্যাম্প দ্যাট, ওটাকে ইমপ্রুভ করেছি অনেক, বাট আই ইউজ লট অফ এআই টু ইমপ্রুভ দ্যাট। বাট দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্স আই নোটিস রিসেন্টলি, যে আমি যখন স্ট্যাক ওভারফ্লোতে করছিলাম, মেবি ওটা আমার অনেক বেশি টাইম লাগছিল, বাট আমি আরো 5-6টা পেজ পড়তে গিয়ে আমি যেটা আমি শিখবো বলে আমি ঠিকও করিনি, আমি ওটাও শিখে ফেলতাম somehow, because I'm just scrolling through the pages, I'm reading new things. That's one of the kind of joys of learning things yourself, but I think times are changing, so we also have to, তো আমরা যদি এআই দিয়েও করি, ট্রাই টু ফাইন্ড, মানে যেমনি আমি ভিএস কোডের কথা বলছি স্পেসিফিক্যালি, again I think we are getting too specific, I don't want to get too specific about coding, কিন্তু ভিএস কোডের এক্সটেনশন যেমনি ধর জেমিনাই এক্সটেনশন আছে, ওদের নিজস্ব কো পাইলটের এক্সটেনশন আছে, ইভেন ইফ ইউ ইউজিং দ্যাট, ওরা কিন্তু এক্সপ্লেনেশনটা দেয় যে আমরা কি করছি, মানে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ এআই ইজ মেকিং, মেক শিওর ইউ রিড দ্যাট, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট দেন ডু দ্য অ্যাকসেপ্ট চেঞ্জেস। মানে ব্লাইন্ডলি করছে, আচ্ছা ওটা লাইভ সার্ভারে ইটস ওয়ার্কিং, দেন আই এম জাস্ট ডোন্ট ডু দ্যাট, you need to understand what you are building. But what my point in getting into all these details, it's not difficult to make your own project. Maybe it's difficult to get your first internship, কিন্তু নিজের project we can build very easily, at least in this day and age. আর আই থিঙ্ক আমি আয়ুষীকেও কালকে কলেজে এটা বলছিলাম যে মেজর লিগ হ্যাকিং যেরকম ওরা আছে, I did a lot of hackathons with them. I think I used to do like 2 or 3 hackathons like almost every month, and almost every weekend আমি hackathon করেছি। মানে আমার বেসিক্যালি from the time of my enlightenment, যে আমার career like আমি খুব সামনে, আর I have to graduate soon, আর আমাকে I have to get a job, that time of enlightenment and my graduation is very short spaced. I think আমি স্টোরিটা আগেও শেয়ার করেছি, তো আমি থার্ড ইয়ারের
again, I'm not suggesting this, don't do this, okay, this is bad, but I'm just telling you the personal story so that you can get little bit less panicky. আমি প্রিপেয়ার করা স্টার্ট করেছিলাম in 2021 July, which is, and I graduated in March 2022-ish. So what I'm trying to say, again, I'm not suggesting this, don't do this, but what I'm trying to say is, oi 2-3 months I worked like crazy. When I think day and night I devoted to that, and I don't recommend that. It's not good for your health. So try to do things before time. Or try to find hackathons যেমনি প্রত্যেক উইকেন্ডে হয়, আমি ওটারও লিংক মেবি আয়ুষী পরে পাঠিয়ে দেবে। মেজর লিগ হ্যাকিং বলে, ডেভ পোস্ট বলে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ওদের তো প্রত্যেক উইকেন্ডে হয়, and all of these are free to participate, তো সবার জন্য accessible। আর তোরা তো কলেজে আছিস, ইটস সো ফান টু মেক প্রজেক্টস টুগেদার। মানে তোরা যদি আর হস্টেলে যারা থাকি স্পেসিফিক্যালি, ইভেন ইফ ইউ আর নট ইন হস্টেল, অনলাইনেও করা যায়, ইটস নট আ প্রবলেম। আমি যখন প্রজেক্টস গুলো করা শুরু করেছি, আই ওয়াজ এট হোম, কারণ তখন কোভিড টাইম চলছিল, তো কলেজে আমাদের যাওয়ার কোনো স্কোপই ছিল না। তো অল দ্য হ্যাকাথনস আই ডিড, দে ওয়ার ভার্চুয়াল, বাট ইন পার্সন আরো মজা হয়। জাস্ট ট্রাস্ট মি, আমি আমি যখন ফার্স্ট টাইম হ্যাকোভেশন করেছিলাম কলেজে, ইট ওয়াজ সো ফান, লাইক অল অফ আস আর সিটিং অল ডে লং এন্ড লাইক কোডিং, সো ইটস আ গুড এক্সপিরিয়েন্স। আর যেহেতু তোরা সবাই একসাথে আছিস, জাস্ট চুজ আ প্রজেক্ট আইডিয়া টুগেদার, 4-5 জন মিলে টিম বানা, ইভেন 2-3 জন মিলে টিম বানা, ডাজন্ট ম্যাটার, এন্ড পার্টিসিপেট ইন হ্যাকাথনস। ওখানে একটা উইকেন্ডে ইউ উইল হ্যাভ ওয়ান ফুল প্রজেক্ট, তারপরে ওইটা থেকে ইউ ক্যান লার্ন আ লট, যে আচ্ছা আমি এটা শিখলাম, দেন ইউ ক্যান বিল্ড অন দোজ স্কিলস। সো দ্যাটস হাউ আই লার্ন, এন্ড আই ফিল লাইক ইটস আ ভেরি সাস্টেনেবল এন্ড ফান ওয়ে টু লার্ন, জাস্ট নট it's just not long, it's a fun way to learn। মানে কারণ এটা কিছু নতুন বানাবি ওখানে, তারপরে আরেকটা যেটা এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো হয়, when you build something you actually have to pitch live to the judges, so that's also a good experience for you to, মানে ইন্টারভিউ শাইনেস অনেকটা কমে যায় ওটাতে, কারণ you have to be kind of doing that as a part of your job, communicate করা, collaborate করা। With this day and age, AI can like literally reproduce any code, like how it's acquiring that code, that's a different rabbit hole, but anyway, it can give you anything, whatever you ask, mostly like whatever is available on screen। So what differentiates you is collaboration, teamwork, মানে human skills যেগুলো AI replace করতে এখনো পর্যন্ত পারেনি। We don't know what the future contains, but I would say keep that in mind। তো again, building projects together, it's a good way to learn। নিজে একটা ভ্যাকিউমে বসে একটা প্রজেক্ট বানানো আর 5-6 জন মিলে একসাথে একটা প্রজেক্ট বানানো, huge difference। So try to test that out with your team members। So সেটা হচ্ছে, it's a way to, again, I think we got into a long off track, but it's a way to gain your skills or like fill up your resume with something that matters। মানে fill করতে হবে বলে I just add anything, no, try to add something that's relevant, তাতে যদি ছোট হয় doesn't matter, but only add things that are relevant to whatever role you are trying to apply to। আচ্ছা, so this was for software engineering, right? যদি ম্যানেজমেন্টের হয়, if this might be a little bit more tricky, কারণ especially for bachelor students to get into management directly from college, I'm not saying it's impossible, it is possible definitely, but it's a little tricky। মানে you have to be very like specific about the roles that you're applying to। মানে আমার personally my first job out of college was in operations and growth, so it wasn't a coding role, but I had to code a lot because it was a startup, but my role was in management। So I would say it's a lot of leadership at a very early age, so তার জন্য that experience গুলো should be relevant to leadership। যেমনি I think a good way to start and a very easy way to start, I would say, is আমি personally college ambassador programs করিনি, I'm not sure how good they are, but I have heard some companies like maybe I know Outreachy, Google, I think Microsoft also has like a student ambassador thingy। তো যেগুলো reputed companies, maybe ওদের ambassador programs could be a good way to just start, like maybe একটা ওটা করলে you have something to add on your resume। After that, what you can try to do is just even start at home, start at college। মানে কলেজের মধ্যে you have so many clubs and all of these different organizations, try to kind of be an in charge, or even if you are not like kind of having a title doesn't really matter, you don't have to be an in charge to have leadership। You can even do like kind of Aishi, yeah, go ahead। Actually, the means like not into the interruption, but a management Go role ahead। really sometimes like attract me being an means like very free spirit human being. So management role is something that I really like to approach for, but me being a BTech student doesn't think that my means like
designation suits for it, but how can I go for that? Means like me being an means like I'm already in a as a TPO coordinator of my department from past 2 years. Then I'm in charge of a club. I'm hosting different kind of things, but still, how could I show means like show this all the stuff in the resume? Is it relevant to actually add all the stuff in the resume? For sure. When as a student, definitely TPO for example, it's a very I would say it's a very high level leadership role within the college specifically. So TPO অনেকটা weightage থাকে, I would say, when you're applying to roles like that. But I would say যেই কোম্পানিতে মেবি তুই ম্যানেজমেন্টের জন্য like I think good place to get started is management is, what I've seen is right now, what is the current like industry landscape. There's a role called executive assistant, which is it's hugely related with operations, kintu it is a very fast track way to climb up the ladder. বুঝলি তো মানে it is, maybe it doesn't sound management, but it is a very fast track way, কারণ কি you will be working directly with C suite, মানে যারা CEO মানে the C suite members, VPs, staff, customers. You will be handling a lot of that because ওখানে scheduling এর কাজ থাকে, operations এর কাজ থাকে। আমি নিজে personally operations এর কাজ করেছি, and I can speak from my experience. It's a wonderful way to connect with everybody from the organization. আমার সাথে basically I knew everybody. First of all, we were a small organization, but everybody came to me for their problems. কারণ কি operations এর কাজ, you have to be kind of, it's all hands on deck. And it's a little bit stir crazy situation as well. Man, it's a hard job, but you kind of get to meet a lot of people. But being an executive assistant, it's a very good way to walk into like project management, maybe from their product management, from their management. So it's a good career track. So start with executive assistant, I would say. As a student, it's a good way to get started. It's a beginner friendly but even executive assistant role is hard to break into. But I would say it's the easier one from the from a management stand of like point of view. Yeah. Can you please take a session related to this if someone of us are interested to this management skills and like management type Okay, of sure. I think I would say as যারা you have MBA করছে already তারা better বলতে পারবে, but I can definitely join that. মানে আমি নিজেও করেছি টুকটাক ম্যানেজমেন্ট, বাট আমি স্পেসিফিক I would say যারা MBA করছে তারা আরো অনেক বেটার আমার থেকে বলতে পারবে, but I can definitely share like maybe from my actually point is of it even possible without MBA for a BTech student to get into it, or I did it. So I would say it's possible. So এমনি না যে possible নয়, but I would say they can provide you better information যে মানে what are the other career tracks. আমি নিজের জার্নিটা I can definitely share আমি কিভাবে গেছি। তো হ্যাঁ, তো it's a long journey. আমি actually hackathon through I got to know about my previous company where I was for almost 4 years, Applied Computing Foundation. So it was a wonderful journey for the time being that I was there. So that track I can definitely share someday. But I would say management এর জন্য যদি হয়, if you need details, I would say definitely try to have somebody who's pursuing MBA or even like not MBA, মানে যারা management role আছে. I think even Dipankar, he's also a manager right now. So you can also take their help. So definitely, I'm in though. Like your question, like if I can take a session, definitely I'm in. So okay. So I think we yapping. I hope it was fun and insightful. But coming back, resume and CV. So I think I covered resume is for specific roles. মানে যেই role apply করছি সেটার জন্য. A CV is more comprehensive when you're sending it to a human. Okay, so remember it this way: resume, AI. So maybe AR. If artificial reality, right? Sorry, augmented reality. Oh, my brain. VR and AR, right? So augmented reality. So you can remember it this way: like AI means resume, and then what is the other one? So C, and what is the other one? CV and human, right? Maybe I don't know, HC, something like that. Just remember AR. So resume, need to send it to it's a first step because it's one page, and then if you're submitting it to anywhere that has chances of reviewing it through AI software, so send it there. CV will be to the human. Okay, so that's that. আর স্যাম্পল গুলো I can share later on the group. আমি আমার গুলোই পাঠিয়ে দিতে পারি। তো wait, let me just share it now. Okay, sample resumes. এগুলো আমার পুরোনো রেজিউমে গুলো, কলেজের গুলো। So see if they are helpful. তো আমি এগুলো এখানে I put it on the group.
Okay, so coming to some tips and tricks, right? আমার কাছে একটা লিঙ্কডইন পোস্ট আছে আমি যেটা করেছিলাম ফর ওয়ান অফ মাই সেশনস ফর রেজিউমে রিভিউ ফর রিরাইটিং দ্য কোড। ওইটা আই এম ট্রাইং নট টু গো ইনটু দ্যাট রাইট নাও বিকজ তাহলে ওটা উইল বি ডুপ্লিকেট এফোর্ট। আমি ওটা বরং গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, দেন ইউ ফোকস ক্যান চেক ইট আউট এন্ড আস্ক মি কোয়েশ্চেন্স। বাট আমার কাছে ওইটা ছাড়া আরো কিছু টিপস আছে, আই উইল জাস্ট গো ইনটু দ্যাট। তো স্টার্ট উইথ দ্য বেসিক্স, ওকে? So first of all, make sure you name your resume properly. Okay, this might sound very basic, but I have seen n number of resumes that say like CV 12121, resume 00001. Make sure it has your name, it has the word CV or resume, and it's very very clean. So let's say if I'm applying for SWE role, right? So I would name it as SROY, okay, all in caps, and then underscore resume underscore SWE. Or even if it's not that, I can also say Swati Lekha Roy underscore resume. ঠিক আছে? তো ওইটা মাথায় রাখিস যে রেজিউমে যখনই পাঠাই না কেন, আই হ্যাভ টু নাম্বার ওয়ান ভালো করে চেক করবো সবকিছু ডিটেলস ঠিকঠাক দিয়েছি কিনা। আমি কত যে পেয়েছি আমি এরকম যে কপি পেস্ট হয়েছে ওটার লাইক উপরেরটাই লেখাটা আবার নিচে চলে এসছে, তো এটা হতে পারে, দিজ আর ভেরি হিউম্যান মিস্টেক্স, কিন্তু ট্রাই নট টু, কারণ ওটাতে একটু খারাপ ইমপ্রেশন পড়ে যায়। তো ওই জন্য প্রত্যেকবার সাবমিট করার আগে ট্রাই টু চেক, আনলেস ইউ হ্যাভ লাইক তুই যদি চেঞ্জ করিস নি রিসেন্ট, তো ঠিক আছে, তুই অনেকবার পাঠিয়েছিস একই জিনিস, ইউ নো দ্য কন্টেন্টস, ঠিক আছে, দেন ইটস ফাইন। অনেক সময় আমরা হয় যে প্রত্যেকটা হয়তো একটা পার্টিকুলার জবের আগে আমরা চেঞ্জ করলাম কিছু কিছু, উইচ ইজ আ গুড আইডিয়া অ্যাগেন, আর ওভারলিফে করলে ওটা একটা সুবিধা হয় বিকজ ইউ ক্যান জাস্ট মেক লাইক কিপ ক্রিয়েটিং কপিজ। তো তাতে কি হয়, কপিজ বানিয়ে যদি আমরা, আর এটাও একটা, দিস ইজ অলসো প্র্যাকটিক্যাল টিপ, মেবি নট লাইক সুপারফিশিয়ালি ইউজফুল, বাট ইট উইল সেভ ইউ টনস অফ টাইম। Instead of like editing your resume every single time, make sure you create a copy and then keep the old version. কারণ কি হতে পারে যে তুই হয়তো 5টা জবে অ্যাপ্লাই করলি, ফার্স্ট জব যেটা অ্যাপ্লাই করলি আর 5 নম্বর জব যেটা অ্যাপ্লাই করলি, দুটোর হয়তো স্কিল সেট যেটা চাইছে ওটা সেম। তো তোকে আবার যদি আমি 4 নম্বর জবটাতে হয়তো আমি অন্য একটা রেজিউমে ওটাকে এডিট করে বানিয়ে ফেলেছি, তাহলে আমি 1 নম্বরটাতে ফেরত যেতে আমার অনেক প্রবলেম হবে। তো মেক শিওর ইউ কিপ দ্য, যেমনি আমরা গিটহাবে ভার্সন কন্ট্রোল থাকে, try to at least have like maybe not version control, you can name them as like maybe copy so and so date, ওইভাবে just name it, maybe have a folder old CVs or something and then put it there, but it will save you tons of time. I'm just sharing from my personal experience যে even if you're editing, make sure you create a copy and then edit, unless it's like kind of completely like maybe almost same, হয়তো আমি আর পুরনো ভার্সনটা কখনো আমাকে ইউজ করতে হবে না, maybe I'm adding new stuff, then it's fine. But if you are like creating your resume for different jobs, right, then make sure you save all the versions. এটাতে তোদের অনেকটা টাইম সেভ হবে। আচ্ছা, 1 নম্বর। 2 নম্বর, নামটা হয়ে গেল, সিম্পল টেমপ্লেট এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলে নিয়েছি অলরেডি। আচ্ছা, বুলেট পয়েন্টস, রাইট, আমরা অতটা দেখলাম না এখনো রেজিউমে, মেবি আমরা যখন রিভিউ করবো তখন উই ক্যান গো যে হাউ টু রাইট দ্য বুলেট পয়েন্টস, রাইট? এটাতে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সেকশনস ইউ ক্যান টেক এআই's হেল্প অ্যাজ ওয়েল। কি করেছি আমরা ওই রোলটাতে পার্টিকুলারলি, ট্রাই টু জাস্ট দ্যাট। আর যদি স্ট্যাটস কিছু থাকে দেন অ্যাড ইট, ওয়েল এন্ড গুড, বাট জাস্ট স্ট্যাটস অ্যাড, আমি অনেক রেজিউমেস এরকম দেখেছি যে স্ট্যাটস অ্যাড করতে বলা হয়েছে অনলাইনে, তো এমনি আমি করে দিলাম একটা কিছু যে I built a project for maybe like my local library which increased 99% library and productivity. Don't do that, unless you have correct data. Don't fake the data. That's what I'm saying. So it's okay if you don't have stats, student life অতটা দেখে না, but if you do have stats, maybe like you have launched an app to Play Store or App Store, right? It's not that's difficult, by the way. I'm not talking about a very high level task. It's very easy to literally publish an app these days. So if you have the opportunity to do that, যদি Android Studio তে ডেভেলপ করি বা যাই হোক, VS কোডেও করা যায়, if you're building an app, try to publish it somewhere. Same for web apps as well. Web apps Vercel আছে, আমার টাইমে I used to use Heroku. I think ওদেরটা এখন পেড হয়ে গেছে, I don't know if they have the free version anymore, কিন্তু I know Vercel has a free app. So if you are hosting a project, make sure you host it somewhere. তাহলে কি হয়, লিঙ্কটা you get, and then that link you can actually hyperlink from your resume as well. তো এটা দুটো কাজই করে। তো okay, so where did I go from there? I forgot, hang on, I lost the thread. Okay, bullet points গুলো impact driven. তো make sure you just কি আমরা করছি প্রজেক্টটাতে,
এত লম্বা হতে হবে না, ইট ক্যান বি জাস্ট ওয়ান লাইন, বাট মেক শিওর ইটস ভেরি স্পেসিফিক, মানে একটা বাস লিস্ট করে দিলাম সেটা না, হোয়াট দ্য প্রজেক্ট ইজ অ্যাবাউট, মেবি লাইক অ্যান অ্যাবাউট সেকশন, মেবি দ্য টেক স্ট্যাক কি দিয়ে বানিয়েছি আমরা, তো লেটস সে ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট লাইক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, রাইট, তো মেবি EJS and then like CSS, JavaScript, Node.js, right, মানে তারপরে হয়তো bootstrap কি কি আমরা ইউজ করেছি, we can just list them, and then we can just put the link to the project, like the live hosted project. আর যদি আমাদের কাছে কোনো স্ট্যাটস থাকে, মেবি আই এম জাস্ট জাস্ট এজ অ্যান এক্সাম্পল, যদি আমি অ্যাপ স্টোরে পাবলিশ করেছি আর ওখানে হয়তো আমার আই গট maybe 50 people downloaded my apps, right? So I can write like 50 downloads for this app, so and so, or maybe I receive so and so testimonial, মানে আমি এই ফিডব্যাক পেয়েছি কোন একটা ইউজারের থেকে, তো you can add that as well. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা গেল ইম্প্যাক্ট ড্রিভেন, মানে মেক শিওর দ্য পয়েন্টস আর গুড। আর ওকে, leadership roles, I think leadership roles I touched on it little bit, like club leadership হোক কলেজের, তারপরে অন্য অনেকের যেমনি I know যে ভালো ভালো like মানে that's a very good thing if you're doing it, যদি কোনো NGO সাথে ইনভলভ থাকিস, মেবি ওদের লিডারশিপে হোক, বা if you're volunteering regularly, make sure you add that. Employers love volunteering experience. I know I love volunteering experience when I see it on a resume. So it's a very good thing to have as a student especially, and it's very easy to break into, like non-profits, NGOs, they are always looking for more volunteers. So if you have the time capacity, definitely volunteer your time, but make sure you're not volunteering for a paid startup or anything. That's a very important, মানে যদি তুই volunteer করছিস, make sure it's for a good cause. Make sure you're not volunteering your time for a company that could have paid you for your time. Okay, by that I mean like startup or anything that's not a registered NGO or a non-profit. Do not volunteer for them. First of all, it's exploitation of your time and labor. Second of all, ওটা কিন্তু resume তে stand করবে না অতটা। আচ্ছা, এটা গেল সেকেন্ড। what is the other one? Okay, relevant coursework, I think ওটা দীপঙ্কর বলেছে। scan friendly language, overleaf, readability, very important. আর হচ্ছে PDF, আচ্ছা হ্যাঁ, resume should always be a PDF, হ্যাঁ এটা, this is something I missed. Resume shouldn't be a DOCS docs file, it should not be a JPG or PNG file, it has to be a PDF file always, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে, কারণ কি এক হচ্ছে অনেক জায়গায় ATS ওটাকে ভালো করে ডেটা ম্যাচ করতে পারে না, সেকেন্ড হচ্ছে PDF ছাড়া it's very hard to read on maybe like let's say mobile screens or whatever, so PDF has to be a PDF, so just commit to it, মানে commit it to your mind, it has to be a PDF. আচ্ছা, relevant skills, okay, proofreading, regular updates, okay. Acha, contact information definitely added. We talked about it. Email or phone number. Phone number, I would say it's optional. It's not mandatory, but you can, as a student, you can add the phone number. Acha. The resume needs to be 1 page. I think we talked about it, but CV can be 2 pages if you have relevant content to fill up for it. Acha, arekta point jeta amar bolar chilo, which is regular, updates and proofreading, and also this one. Wait, kothay gelo eta? আচ্ছা, কখন আমরা রেজিউমে চেঞ্জ করবো ফর আ পার্টিকুলার রোল, রাইট? তো আমি যেটা করতাম, আই জাস্ট শেয়ার মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম স্টুডেন্ট লাইফ। তো I had a master resume. By master resume, I mean something that had all of my, like basically all the tech stack I worked on. That I screen to share kori. You can just, that way it will be easier. Okay. Yeah, this one. Okay. So this is actually my master resume. ঠিক আছে, ওই জন্য I just put it software engineering intern এখানে, কিন্তু this was what I used to submit to everywhere I applied to jobs for. আমি এটা থ্রুই আমি হ্যাকার র্যাঙ্কের ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম, তারপরে I got an interview for Google and I got into Microsoft. So this was a resume I used. So what I want to say is এই resume-টা I used to submitted specifically tuning my application to, and by that I mean যে কিছু যেমনি যেগুলো এন্ট্রি লেভেল থাকে, যেমনি গুগল মাইক্রোসফট এদের গুলো এটলিস্ট আমি আমার টাইমের কথা বলছি, আই এম নট সুপার আপ টু ডেট এখন কি হচ্ছে, এটলিস্ট ফর এন্ট্রি লেভেল, কিন্তু এন্ট্রি লেভেল ওদের ক্রাইটেরিয়া কি থাকে, দে আর নট ভেরি স্পেসিফিক অ্যাবাউট টেক স্ট্যাক, যে এই টেক স্ট্যাকই থাকতে হবে এরকম কিছু থাকে না। ইটস মোর মানে এরকম থাকে যে শুড হ্যাভ নলেজ অফ ডেটা স্ট্রাকচারস অ্যালগরিদম, শুড
have had some previous internship experiences or project experiences এরকম থাকে ওরা কিন্তু specifically কোনো tech stack mention করে দেয় না and it's big companies they usually have like different teams working on different technologies তো ওরা কি করে they match you to the technologies after your internship is specified so for those situations যেখানে আমি জানি যে they are not looking for very specific skills or maybe some companies that I'm not like super passionate about but I'm still applying because you know you need to apply to a lot of places ওইসব জায়গায় আমি মাস্টার রেজিউমেটা পাঠাতাম and now there's coming to startups or product based যদি আমরা startups এ internship apply করতে চাই or in a jobs whatever their tech stack is usually very very specific কারণ ওরা বলেই দেয় যে maybe you need to be well versed in Ruby or you need to have like maybe 1 year of experience not experience but you know knowledge making projects in PHP or you know you should be having like basic knowledge of front end development tools or some you know framework ওরা specify করে দেয় সেই ক্ষেত্রে it's important to build a customized resume meaning that you know if you know those skills then include them definitely but আমার কাছে নেই ওই স্কিলটা বাট আমি যেহেতু ওখানে জব অ্যাপ্লিকেশন আছে বলে দিয়ে দিলাম don't do that কারণ or if you are doing that make sure if you're shortlisted for the interview তার আগে তুই শিখে নিস ওটা that is also another option so I have done that for a couple of companies not gonna lie so it's a lot of crunch but you can still do it কিন্তু make sure when you're showing up if you're showing up for an interview you should have the knowledge of everything that you have included on your resume that is that আচ্ছা এটা গেল মাস্টার রেজিউমে আর সিভি আমার একটাই ছিল আই ডিডন্ট মেক আ স্পেসিফিক সিভি ফর এভরি সিঙ্গল ইন আ জব or internship whatever যে রেজিউমেটা আমি শুধু চেঞ্জ করতাম আর এটা আই উড সেন্ড টু अगेन যদি আমার কোনো মানে হিউম্যান রিভিউয়ার থাকতো ইফ আই নিউ যে যাকে আমি পাঠাচ্ছি দে উড বি রিভিউইং ইট তখন আমি সিভিটা শেয়ার করতাম ওকে সো দ্যাটস দ্যাট মানে দ্যাট ইজ আ লিটল বিট অ্যাবাউট মানে কখন পার্সোনালাইজ রেজিউমে বানাতে হবে কখন বানাতে হবে না দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস আচ্ছা okay so I think now that's mostly what I had to say amra maybe koyekta like case studies এখন we can take it up maybe Devojit if you can share Okay, Riddhi. sir ami resume tips wala abar je LinkedIn post I'm just sending it here you folks can check it out later acha I would say ওটাকে না একটু zoom in করনা তো দেখা যাচ্ছে না কিছু just make it 100% we can like scroll down I'll tell you when to scroll down could you kindly zoom in a little bit more 70 or 80% maybe okay this is good enough okay thank you okay personal details acha I think I mentioned this try not to include your address date of birth I would say date of birth include করা দরকার নেই why include your personal information right মানে যখন দরকার নেই যেটা instead what I would say is একটা resume তে what you could do make sure you list your batch meaning that for example if I'm graduating in 2027 then I would say maybe you know CSC or ECE and then you know like one single quote and then batch 2026 or batch 2027 ঠিক আছে ওটা resume একদম উপর দিকে you can list date of birth দরকার নেই the college graduation year more than sufficient gender ও দরকার নেই nationality কারণ it's a very short space right আর just to make it look clearer LinkedIn টা না if I'm using the LinkedIn no need to add linkedin.com/ so and so what I would say instead is wait let me see okay just give me a moment আচ্ছা দেবজিৎ could you maybe just for a second আমার রেজিউমেটা রেজিউমেটাতে আছে কি না could you kindly maybe open up my CV for a minute আমার সিভিটা ওই গ্রুপে হ্যাঁ thank you sure take your time হ্যাঁ ওটা থ্যাংক ইউ actually go back to my CV আমি ওই সেকশনটা শুধু দেখাবো লিংকের পার্টটা হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ অলরাইট আচ্ছা এখানে তো অ্যানোটেট করা যায় না রাইট হ্যাঁ তো লিঙ্কডইন আর গিটহাব যেগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি সো হোয়াট দ্যাট মিনস ইজ লিঙ্কডইন কোলন যেটা আমার আইডিটা আছে
So if you hover on that, Devojit ওটার উপর একবার মাউসটাকে নিয়ে যা, no need to click it, but just hover your mouse on that. মানে like exactly. So you see the pointer, right? Because it's a link. So what I did here is, যেটা আগের যে resume-টা ছিল, if you see the hyperlink, right? Instead of writing like linkedin.com/so and so, just include your specific linkedin.com ID. মানে by ID I mean linkedin.com/profile/ যেটা তোর থাকছে, that is the trailing ID. Include that ID, then hyperlink that to the HTTPS complete link. So the trick here that you can kind of take this is, first of all, number one, looks clean. It's just a ID. Emnito linkedin.com/ whatever was there, that is not clickable. So it makes no point to include the linkedin.com, the trailing hypertext, right? So just have your ID and then hyperlink it to the actual link instead. Same advice for GitHub as well. Include your user profile ID and then hyperlink it to your GitHub profile. Okay, these are very small tips and tricks, but I would say this makes it look much cleaner. আর এটাতে কি হয়, it's also clickable. মানে ওটাতে ক্লিক করলে you can go to the link, but at the same time, if you're handing out your resume physically, যেটা এখন অনেক কমে গেছে, এখন মোস্টলি আমাদের অনলাইনে দিতে হয়, but maybe let's say if you are at a conference or a walk-in interview whatnot, ওখানে কি হয়, then it's easier to just have your profile ID, আর তারপরে if somebody like recruiter whatnot, they want to search, they can just use that ID or linkedin.com/, they can search for it. Our portfolio, I think we can take a separate session for that. I think it's a long topic. So portfolio, I would advise, especially for non-core branches, you should include a portfolio. Okay, awesome. Thank you, Devojit. We can go back to the other, resume. Okay, all right. Awesome. Okay, TPO coordinator, applicant, CSC student, tech club leader. Okay, a very clean resume, by the way. So, acha, okay. Acha, again, phone address. I think I already talked about it, so I'll not go into it again. So skills, okay, good. ভালো করে list করা আছে. Profile, motivated and responsible CSC student. Okay. Oh, acha, it is TPO জন্য applicant. Okay, that's nice, sweet. So profile, I'm expecting it as Ari Hook. Okay, first of all, good job. For a TPO coordinator role, you have put in a lot of effort, and I think you can use a lot of this for your other roles as well. The profile section I would say, especially for internships, but a one line is more than sufficient, and a small one line, like এতটা লম্বা প্রয়োজন নেই, profile identity যেটাকে বলে আর কি, your description এতটা লম্বা দরকার নেই, one line more than sufficient. Maybe like CSE student so and so batch, passionate about so and so tech stack, and building products in the impact space, or maybe building products in like so and so software, something like that. That's more than sufficient. Or maybe you can even add like a personal line about yourself, like who enjoys so and so projects, and maybe but make this very sparing, maybe enjoys like creative writing or something like that. I know my like resume had that when I was submitting it, but I just made it very short though. I didn't even write a complete sentence. আমি এরকম ভাবে লিখেছিলাম যে CSE student passionate about diversity, inclusion, and impact space, and then like the standing যেটাকে বাংলায় দাড়ি বলে, তো you can do the standing line, and then you can do I forgot what it's called, sorry. তো ইংলিশে কি বলে আমার মাথায় আসছে না। তো আর তারপরে hyphen দিয়ে you can do another like maybe professional singer, or like TPO lead or hackathon founder, something like that. You can do that. তাহলে ওটাতে স্পেসটা কম লাগে। আচ্ছা, positions of responsibility, Techonex, EC, ECEL, CGC. Okay, keep scrolling. CGC times, education, hobbies. Okay, projects. আচ্ছা, তো একটা জিনিস বলবো education এ specifically, যেহেতু I think this resume for me looks very complete, so good job. তো education এ I would say শুধু 12 আর বিটেকটা is more than sufficient. 10 এরটা I would say দরকার নেই অতটা. I would rather use that space to add more projects and stuff. তো যদি আমার অনেকটা empty space বেঁচে আছে, আমার আর কিছু add করার জায়গা নেই, তাহলে you can add 10 এরটা, but I would say I would rather add more projects. আর এখনের জন্য I think this is a good very good profile, কারণ এটা TPO cell এর জন্য application, তো that's why it has like college club
descriptions, right? But I'm assuming যখন এটা কোনো internship বা কিছুর জন্য application হবে, then it will contain some other content. So for that specifically, তখন আমি কিভাবে present করবো? I'll just give you an example. So yeah, can we scroll a little up? Thank you. Okay, so তখন আমরা positions of responsibility টাতে কি করব? We'll have one section which says that college leadership roles, and then there's going to be Teconics, one line, ECEL CGC, one line, CGC times, one line, TPUCell if I got the job, one line. Okay, so that's going to be the like basic template. কারণ তখন আমি এতটা space I won't just list I won't use up the entire space, valuable space just for college activities, right? তখন আমি ওটাকে একটা পয়েন্ট বানিয়ে দেবো. Okay, and then coming to the projects, তখন আমি কি করব? How to fill up the space? তখন I'll try to add more relevant projects there. ঠিক আছে? A skill set now, I would say it has taken up a lot of space. Like right now, for now, it's good. But দেখবি eventually when you work on a lot of good projects, then it will feel like, okay, আমি skills আমি অনেকটা জায়গা waste করে ফেলেছি. And for that, try to find a template যেখানে আরেকটু মানে অনেকটা করে horizontal space নষ্ট হয়েছে. তো you can just do a comma. তাতে একটু জায়গাটা কম লাগবে. আচ্ছা, আর again, this visually looks very good কারণ দুটো কলাম আছে, everything is very clean. But আমি still বলবো এটা human friendly, মানে it's fine if you're sending it to somebody like যে ওটা কেউ পড়ে দেখবে, but if you're sending it to ATS, don't make the mistake of having two columns. Do it just a one pager. তো হ্যাঁ, ওটাই. Okay, so this again, I think this resume was a good example. So I think all the resumes are good examples. We get to learn. So thank you, Devojit. We can move to the next one. আর কটা আছে রেজিউমে? দিদি আর 3-4টে হবে। 3-4টা, ওকে, লেটস টার্গেট আর মেবি দুটো, ওকে, কারণ we are also like almost out of time, তো because তারপরেও I think if there's we need time for Q&A, right? So I guess already Didi you have covered a lot, so if important CVs are there, then you can check it. If you can bear more half an hour, then we can cover up everything almost. আমাকে অ্যাকচুয়ালি যেতে হবে, I have somewhere to be like after 8. So how about this, আগে আমরা তাহলে AMA টা করে নি, because I know a lot of people are waiting. তো তারপরে যদি if we have time, maybe we can do the rest of the CVs. Okay, is that good? I would ask all the participants, what do the participants actually want to tell? It's not about me. Everyone please respond. Okay, I guess no one has any issue. All right, okay. So let's go for the Q&A. So whoever is present over here in the meeting and want to ask question to Swati Gadi, so please just raise your hand, then I will be taking the questions from your end. Okay, firstly, we are having Orchishman over here. Yes, Orchishman, turn on your mic and ask your question. Do I have to turn on the video? If you can, মানে কোনো ম্যান্ডেট নেই, কিন্তু করলে ভালো লাগে, কারণ otherwise it feels like I'm talking to a shadow. Again, no pressure. যদি সম্ভব হয় করবো। No problem. Thank you. So good evening, first of all, Swati Lekha Didi. I am also a CSC student from my name is Archishman Bishas. So my first question was, while building the resume or CV, resume is very role specific, so we should use the keywords mainly. Okay, acha Orchishman, first of all, nice to meet you as well. So keywords, I would say that এখন যেহেতু ATS চলে এসছে, I think one of the main things is it will be scanning for the keywords. But at the same time, আমি যদি শুধু keywords include করি না, it feels a little robotic. So I would say use short sentences, মানে complete sentence না use করে. But what I mean is, like, let's say I'll just give you an example. Maybe আমি আমার কলেজে একটা hackathon host করেছি, right? So you can say, instead of like I hosted a hackathon in my college, instead of that you can just say hosted college hackathon with more than 100 like with 100+ participants. Okay, so that way you can include keywords but also make it shorter. মানে সেন্টেন্স গুলোকে চেষ্টা করবি যতটা শর্ট করা যায়, and this is somewhere you can actually take AI's help as well. মানে তুই যদি পুরো কন্টেন্টটা পেস্ট করে দিস, it can also help you like give you back very short sentences. মানে ও ফ্রেজ করে দেবে, ওটাকে সেন্টেন্স, ওটাকে ফুল সেন্টেন্সও বলে না, this is called phrasing, right? তো ওই ফ্রেজটাতে make sure your keywords are there, আর important keywords গুলো যদি include থাকে, then high chances your resume will pass at least it will pass the ATS stage. কারণ ATS এর কাজই হচ্ছে it will match
its own job description keywords or its own like database এ ওদের যেটা থাকবে যে আমার এই requirements আছে আর তোর resume তে যে keywords গুলো আছে it will match. If it's a good match then it will move forward your resume. Like I don't know if this is a good practice, it's a bad practice, like I have opinions about it, but it is the way it is. So keywords will definitely make sure it's there. I have another question, like regarding the usage of AI in our own projects. I tend to make, I am already active in LinkedIn. I also post my projects, like recently I made a banking project which took me, I think, 20 days. 20 days. 20 days for completing everything. So my belief is that making organic is better. Like using the AI means like it's cutting the time and it is very effective also, but still usage of AI is like is it necessary, or we can use it in like main specs or main parts of the projects or Okay, the slides? Well, that is a good question. Thank you for asking that. কারণ I feel like এটা সবারই কাজে লাগবে। তো দেখ, thing is AI টা এতটাই নতুন এখন, it's so young in the industry, so it's hard for me to like give you like a proper, মানে আমি একদম তোকে like লিখে দিতে পারবো না যে হ্যাঁ এটাতে AI ইউজ একদম করিস না বা এটাতে AI ইউজ একদম কর, বাট এখন এই মোমেন্টে দিস পয়েন্ট অফ টাইম যেরকম চলছে ইন্ডাস্ট্রিটা, দিস মাইট বি চেঞ্জিং ভেরি সুন, কারণ কি বিকজ অফ অল দ্য ডেটা সেন্টার্স দেয়ার ইজ আ লট অফ লাইক থিংস গোয়িং অন ইন দ্য AI ওয়ার্ল্ড which are not good. তো এই মুহূর্তে অ্যাটলিস্ট employers do want you to be able to be, they want you to have AI aptitude. I'm not saying everything needs to be AI, but they want you to have AI aptitude. So AI aptitude bolte আমি কি বলছি, right? So you should be able to understand what is agentic AI. You should be able to understand AI কে আমি কি করে ইউজ করে আমার কোডটাকে ডেভেলপ করতে পারবো, বাট AI shouldn't be my shortcut to success, meaning that আমি একটা প্রজেক্ট আইডিয়া হলো ঠিক আছে ওকে 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 আর আমি এটা দিয়ে দিলাম, প্রম্পট করে দিলাম, জেমিনাই একটা বানিয়ে আমাকে দিয়ে দিল একটা এরকম, বা ক্লাউড আমাকে একটা বানিয়ে দিয়ে দিল, দিস ইজ মাই কোড, দেন ইউ পুট ইট ইন, এন্ড দেন ওখানে হয়তো কি কি সিকিউরিটি গ্লিচেস আছে বা কি কি ওখানে ল্যাক্স আছে আমি সেটা আমার জানবার মতো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নেই কোডের, তখন দ্যাট ইজ দ্য, আই উড সে দ্যাট ইজ এ ডেঞ্জারাস জোন। তো আমি এটা বলবো প্রজেক্ট নিজে বানায়, অ্যাটলিস্ট আই উড সে ফর অল অফ ইউ 2-3 প্রজেক্টস না, প্রথম 2-3টে প্রজেক্ট আই উড সে ইফ পসিবল, যেটা এখন খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আই থিঙ্ক ইভেন আমার জন্য, আই এম জাস্ট শেয়ারিং মাই পার্সোনাল স্ট্রাগল, আমার এআই দিয়ে ইমেল লিখে লিখে এত খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে, ইটস সো হার্ড ফর মি টু রাইট মাই ওন ইমেল, মানে অ্যাজ সামবডি হু লাভস রাইটিং দিস ইজ আ ভেরি এম্বারেসিং থিং টু অ্যাডমিট, বাট আস্তে আস্তে ট্রাই করছি টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট প্র্যাকটিস। তো সেম আই থিঙ্ক সেম থিং মাইট হ্যাপেন উইথ কোডিং অ্যাজ ওয়েল। তো অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট 2-3টে প্রজেক্ট না, আই উড সে ট্রাই টু নট ইউজ এআই অ্যাট অল, নিজের স্কিল লাগিয়ে মাথা নিজের খাটিয়ে কাজটা কর, তারপরে ওয়ান্স ইউ গেট কমফোর্টেবল তারপরে ইউ ক্যান ইউজ এআই, ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, বাট প্রথম থেকে ইফ আই এম ইউজিং এআই মানে আমার কনফিডেন্সটাও আমি পাবো না, একটা ইন্টারভিউতে যে গিয়ে আমি বলবো, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স, যদি আমি নিজে একটা কিছু 100% দিয়ে বানিয়েছি আর যদি আমাকে কেউ বানিয়ে দিয়েছে দ্যাট উইল শো অন আর ফেসেস, মানে আমাকে আর কিছু না, ইভেন ইফ আই নো দ্যাট কনফিডেন্স উইল শো অন আর ফেসেস। তো প্রথম 2-3টে প্রজেক্ট আই উড সে ট্রাই টু নট ইউজ এআই, তারপর থেকে লার্ন হাউ টু ইউজ এআই, মানে কিভাবে ইট উইল লাইক এম্পাওয়ার ইউ, নট রিপ্লেস ইউ, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য মেন টেক অ্যাওয়ে, মানে এআই নিয়ে আই এম অলসো, আই হ্যাভ আ লট অফ কনফ্লিক্টেড ওপিনিয়ন্স, এগেন আই এম জাস্ট স্পেসিফাইং দ্যাট। তো it's a gray area right now, so let's see where we go, but এই মুহূর্তে try to build your own projects, especially as students, কারণ কি ইন্টারভিউতে প্রশ্ন তো আমাকে উত্তর দিতে হবে না, এআই তো ওটা আমাকে দিয়ে দিতে পারবে না, তো মানে I mean there are software that can do that for you, but yeah, it's a gray area, তো এটাই আমার answer, but again Oshishman, I hope that answered your question. তুই এটাই জিজ্ঞেস করছিলি, right? Yes, Didi, like mainly for using automations in the projects, for that only. হ্যাঁ ওটাই, অটোমেশন হোক, ইভেন ইউ ক্যান আস্ক ইট টু রাইট প্রপার কোড ফর ইউ, দ্যাটস ওকে, বাট আই উড সে আমি যেটা বলছি মানে আমার জন্য এখন এআই ইউজ করাটা ইটস ইজিয়ার বিকজ আই লার্ন দ্য কোড মাই সেলফ ফার্স্ট, মানে আমার জন্য এবার when I like I talked about it, আমি এখন পোর্টফোলিওটা a lot of the code that I use there, মানে the beautification whatever I've done for my portfolio, আমি এই উইকে আমার ওয়েবসাইটটা আবার রিলঞ্চ করলাম, আমার স্টুডেন্ট পোর্টফোলিওটাই একদিন পড়েছিল, তো ওইটা এখন আমি করেছিলাম কমপ্লিটলি, আই কোডেড ইট লাইক ফ্রম স্ক্র্যাচ মাই সেলফ, and then now I added all these elements, আমার এটা এখন আমার জন্য খুব ইজি হয়ে গেছে because I already know what is going on in my like my earlier code, right? But আমি ওটাকে AI কে ইউজ করে
improved it a lot. I made it more reusable. আমি ওই মানে আমার যেমনি আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমার প্রজেক্ট ডেটাগুলো আমার আগে সব হার্ড কোডেড ছিল, আমি ওগুলোকে জেসনে পাঠালাম, নাও আই এম লাইক ডাইনামিক্যালি ইনজেক্টিং দ্য এলিমেন্টস, জাস্ট গিভিং ইউ আ স্পেসিফিক এক্সাম্পল. তো ইউ ক্যান ইউজ এআই, বাট মেক শিওর যে ফার্স্ট পার্টটা অ্যাটলিস্ট প্রজেক্টের ফার্স্ট লেগ অর ভার্জন যেটাকে বলে ভার্জন 1.2, মেক শিওর ইউ বিল্ড ইট, ট্রাই টু বিল্ড ইট অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ার্স. আমি যদি এটা কোনো মানে এমবিএ গ্রুপ হতো বা কোনো গ্রুপ যেখানে টেকনিক্যাল স্কিলস লাগবে না, I would have maybe made different comments, but as engineers, you should learn to code. That is my point. Okay, Didi. My last question is like using the Stack Overflow. Okay. For like same coding, like recently for building my portfolio for the competition of Technovista, I had to search like how to center div. Very famous question. Like I do that top of the line. So like using Stack Overflow, like we have to search the question specifically, like we have to know the problem also. Like Yeah. after reading like maybe hundreds of line, or for bigger projects I think 10,000 it might be 10,000. So how will you describe this? Describe, I just want to understand, I want to make sure I understand the question correctly. So you want me to describe how to do the like Stack Overflow, like how to find the problem in the code to search for Stack Overflow? Was that your question? Or like No, like how to like search for the question efficiently. I would say আমার জন্য যেটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে মোস্টলি যেমনি ভিএস কোডে ওরা স্পেসিফিক এররটা যেমনি ইফ ইউ ডু আ কনসোল লগ মানে ফর জাভাস্ক্রিপ্ট, I mean I don't think this is specific to resumes, but I'll just go into it because you asked. So console.log এ যদি if I'm logging out an error, যদি আমার I have some idea যে কোথা থেকে এররটা আসছে, or even if I'm searching for HTML CSS, for this is one of the things you can even use AI for. Like যদি আমি নিজে খুঁজে পাচ্ছি না, I can even use AI যে আমি আমার এই এররটা আসছে, like this is what is rendering maybe, like how can I fix it? তো ও মেবি তোকে ইয়েটা দিয়ে দেবে, লাইনটা দিয়ে দেবে যে কোথায় আছে. তো এখন তো I would say at this point of time the most efficient way to search for errors is AI. But if I'm going the old route, like Stack Overflow তে যদি খুঁজলাম, তো তাহলে you can take the error from the terminal, you can take the error from the console log, copy, paste. Most of the 99% of the time তুই দেখবি যে যেটা আমি পেস্ট করছি একদম এক্সাক্ট সেম এররটা মেবি somebody has already posted on Stack Overflow, and if you're lucky somebody has already answered it. আর না হয়তো there's a lot of good resources, মানে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি সেটার উপর W3 schools আছে, মানে I'm just sharing আমি কোনটা ইউজ করতাম. Mozilla developer tools আছে বেস্ট, obviously মানে বেস্ট ইন দি ইন্ডাস্ট্রি, ওদের ডকুমেন্টেশন হ্যানো জিনিস নেই যেটা নেই. তো এইসব ওয়েবসাইট গুলোতেও you can go and search, but first place I would say log out the error and then search for it and then find the solution on Stack Overflow. ওখানে না পেলে W3 schools আছে, Mozilla developer tools আছে, আরো CDN वगैरह আরো আছে, GitHub এ অনেক সময় পাওয়া যায়. তো that's the usual route I used to go মানে যখন আমি when I was actively coding or trying to find errors, that was the route I went. So like solving this, can we add this in the resume, like as an experience? I don't think so. মানে এটা I think this is a part of the project. মানে troubleshooting করাটা I don't think that's a মানে it's an important skill, but I don't think it's something that can be added to the resume. It's part of your project building process, so I think you can add it to your project section. So yeah. Okay Didi, thank you, very insightful. Okay, you are welcome. So I think Gora Chad Shinapati, I think he has his hand raised for a long time. Let's give him a chance. Yeah, Gora Chad. দিদি আমি থার্ড ইয়ার সিএসসি স্টুডেন্ট, তো আমি একটা রেজুমে ওই সেকেন্ড ইয়ার থেকে বানিয়েছি, বাট তারপরে এক ওভারলিপে রেজুমে বানিয়েছি, তো ওটা মতলব মানে ইনহ্যান্সে তো বা আরও অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে 80-র উপরে এটিএস স্কোর দিচ্ছে, কিন্তু আমি প্রায় এখন যত এসডি ইন্টার্ন যত বেরোয় মানে অ্যাপ্লিকেশান বেরোয় আমি সবগুলো করি, ম্যাক্স টু ম্যাক্স তো রিজেকশান আসে, আর যেগুলো ওয়েলকাম লেটার আসে তো ওগুলো ফেক হয়, মানে আমাকে তো বলে জয়েন করো আগে টাকা দিতে হবে। তো আমি এই জন্য বলছি যে তুমি একটু আমার প্লিজ মানে রেজুমেটা একটু রিভিউ করে দাও, তো কোনখানে ভুল আছে বা কি চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো এটা? আচ্ছা, আর কারো কি কোনো এমনি কোয়েশ্চেন্স আছে? না তো আমরা ওটাও করতে পারি, দ্যাটস ওকে। না তো আমি যেটা বলতাম যে যদি আর কারোর অন্য কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তো উই ক্যান ইউজ দিস ফর কিউএনএ, আর তারপরে তুই আমাকে ডিএম করতে পারিস, আমি তোকে রেজিউমে দেখে আই ক্যান টেল ইউ,
or maybe session এর এন্ডে we can just do. হ্যাঁ, আরো কারোর আচ্ছা কোয়েশ্চেন্স আছে? গোরাজান, তুমি কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্পেসিফিক্যালি? না তো we can do that at the end. Is that okay? আচ্ছা ঠিক আছে, আমার এখন কোনো কোশ্চেন নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা লাস্টে করি তাহলে। I guess Shubham has a question and Shumoli has a question. Okay, yeah, go ahead. Shubham, go ahead. সো গুড ইভিনিং দি। Good evening. তো দি, সবাই বলে যে শুধু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট রিলেটেড মানে কথা বলে, তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে মানে ডিএসএ রিলেটেড কি ইম্পর্টেন্স আমাদের ইসের জন্য একটু যদি ডিসক্রাইব করতে। মানে ডিএসএ রিলেটেডটা খুব কম আলোচনা হয়তো ডিসকাস। আচ্ছা, রেজিউমের জন্য তো দেখ, ব্যাপারটা যে ডিএসএ টা অবশ্যই খুবই প্রয়োজনীয়, বাট ডিএসএ টা লাগে হচ্ছে যেটা প্রবলেম সলভিং যে রাউন্ডটা হয় প্রথমে, যেমনি কোডিং রাউন্ড যেটাকে বলে, ওটার জন্য। বাট ওইটা ইজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্কিল টু বি ইনক্লুডেড ইন ইউর রেজিউমে, কারণ ওরা অ্যাজিউমই করে না ইউ হ্যাভ বেসিক ডিএসএ নলেজ। ঠিক আছে, তো রেজিউমের ক্ষেত্রে ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট, তো মানে মেবি ডু ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক, মানে তুই আমাকে একটু কি স্পেসিফিক্যালি বলবি যে কি like problem solving আর resume, মানে what is your exact question? আমি তাহলে ওটা আনসার করব। মানে যদি problem solving কি করে শিখতে হবে ওটা জিজ্ঞেস করিস, that is a different answer. I can tell you about that, but what is your exact question? মানে কারিগর একটু বলিস যদি ভালো হয়। অ্যাকচুয়ালি দি, আমার এক্সাক্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে যে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ গুলো যেগুলো হয়, কিছু কিছু রাউন্ডে প্রজেক্টের বেশি তোমার ডিএস এর কোশ্চেন গুলো মানে বেশি আস্ক করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, আই সি। আচ্ছা হ্যাঁ, এবার ডিপেন্ড করে যদি বড় বেশি ডেভেলপমেন্ট অথবা না ডিএসএ। হ্যাঁ, এটা ইটস লাইক চিকেন এগ প্রবলেম। আবার আমি এটাই বলবো, এটা আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে। ইটস হার্ড ফর মি টু সে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এরকম কিছু না। ডিএসএ নলেজ বেসিক সবারই লাগবে, মানে ইভেন ইফ ইউ আর ডুইং লাইক ডেভেলপমেন্ট, যেটার জন্য ওখানেও আমি যে ফর লুপ কি করে ওটাকে শর্ট করতে হবে সেটা আমার লাগবে। বা আমার যদি মানে ডিএসএ যদি স্পেসিফিক্যালি বলি, যেরকম ডিএসএ আমি শেখার ইয়েটা আই ক্যান লেট ইউ নো সাম রিসোর্সেস, বাট কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ওটা বলা ডিফিকাল্ট, কারণ যেগুলো বড় অর্গানাইজেশন হয়, গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, ম্যাং, তো ওদের জন্য, বা যেগুলোতে স্পেসিফিক কোনো জব পোস্টিং থাকে না, মানে ওদের যদি কোনো স্পেসিফিক স্কিলস বা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজেস যদি রিকোয়ারমেন্টস না থাকে, তাহলে ওরা ইউজুয়ালি ওরকম ভাবে হায়ার করে, মানে ডিএস এর উপর বেশি ফোকাসটা থাকে। আর যদি স্টার্টআপস হয় বা প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ হয়, তাহলে দে উইল 100% লুক এট ডেভেলপমেন্ট বেটার। মানে আমি যেমনি I'm not sure if you have heard of HackerRank. It's the HackerRank is actually, since I brought up HackerRank, I'll just go into it first. HackerRank is a good place to learn DSA. মানে আমি ওখান থেকেই শিখেছিলাম। ওখানে প্রবলেম সলভিং এর একটা, they have different courses. First of all, you can do, maybe this can be a separate session. I think I don't want to go into too much details, karon okhane first একটা you can learn a language, C++, for example. It's a good competitive programming language. তারপরে ওখান থেকে problem solving এ you can do like different problems করতে করতে you even get like stars, like 6 stars if you get. It's a free platform, by the way. So HackerRank এ maximum companies এরও কোডিং রাউন্ডটা HackerRank এ হোস্ট করায়। তো I think তোরা অনেকেই ফ্যামিলিয়ার থাকবি এটার সাথে। তো হ্যাঁ, তো why I brought up HackerRank is, so that's a good place to learn DSA. ওখানে সার্টিফিকেটও দেয় ওরা, I think, মানে if you complete more courses, আর certificates are free, by the way. আচ্ছা, the reason I brought up HackerRank, আমি HackerRank এর ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। There were more than 35,000 applicants in the first round, মানে 35,000 people, more than that submitted their resume. So it was a very very competitive round. Out of that, they shortlisted only 50 people. So I somehow got shortlisted. So ওখানে I had a very basic coding round. মানে এতটাই simple ছিল, I would say they just test whether you can write code or not. It's just syntax based. I think it was something simple like, I think Fibonacci prime or something like that. Very very simple problem. মানে যেটা I think সবাই জানে, লোকে ফার্স্ট ইয়ারেও জানে। That was the only coding round, because their focus was not coding round at all. ওরা প্রথম থেকেই বলে দিয়েছিল যে we only focus on development. তারপরে I think দুটো ইন্টারভিউ হয়েছিল। I passed the first interview. Last interviewটা I did it directly with the co-founder Hari বলে, তো he's amazing person. তো ও আমার ইন্টারভিউটা পুরোপুরি ডেভেলপমেন্ট বেস নিয়েছিল, and they were asking me about all my projects, all my kind of development experience, open source experience. Open source ওরা খুব ভ্যালিউ করে, GitHub এ যেগুলো ওপেন সোর্স কম্পিটিশনস হয়। আর আচ্ছা, হ্যাকাথনস, এগুলোর উপর ওদের ফোকাস বেশি ছিল। তো আমি পার্সোনালি কোম্পানিজ যেগুলোতে অ্যাপ্লাই করেছি, আমার ফোকাসটা ছিল ডেভেলপমেন্ট, তো আমি ওই রকম কোম্পানিজেই বেশি অ্যাপ্লাই করেছি। আর মাইক্রোসফট এটা ওয়াজ ফিক্সাথন, তো ওটাও ওয়াজ থ্রু হ্যাকাথন। তো আমি নিজে ডেভেলপমেন্টের সম্বন্ধে বেশি বলতে পারবো। আর প্রবলেম সলভিং আমার যতটা দরকার আমি সেটা করেছিলাম। আই ডিডন্ট ডু লাইক পেজেস এন্ড পেজেস অফ লিড কোড, or
লাইক কোড শেফ আরো ছিল, মানে আমি করেছিলাম বাট ভেরি লিমিটেড অ্যামাউন্টস। আই ওন্ট সে আমি খুব বেশি প্রবলেম সলভিং করেছিলাম, যতটা দরকার সেটা করে আই মুভড অন টু ডেভেলপমেন্ট। I hope that answers your question. Yes, Di, thank you. Okay. Okay, Shumoli. I guess Shimoli is waiting. Yeah. ইয়েস দিদি, গুড ইভিনিং ফার্স্ট অফ অল। তো good আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে স্কিল অ্যাকোয়ার সম্পর্কে। সেটা হচ্ছে যখনই আমি কোনো স্কিল লার্নিং করতে চাই, তো তখন আমার ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা মাথায় আসে যে কিভাবে করবো। মানে কখনো মনে হয় যেন ইউটিউব টিউটোরিয়াল থেকে বেটার হবে, কখনো মনে হবে এআই এর হেল্প নিয়ে যদি করি তাহলে বেটার হবে। তো সেক্ষেত্রে একটা বড় ডিলেমা একটা চলে আসে, তো ওটা কি করবো? I think you need to be more specific যে কি কোন স্কিলস এর কথা বলছিস, মানে আমাকে একটু আরেকটু যদি খুলে বলিস, মানে একটু এক্সাম্পল দে, মানে আমি বুঝতে পারছি না কোন স্কিলের যেমন কথা ধরো দিদি, বলছিস। জ্যাঙ্গো শেখার ক্ষেত্রে বা সফটওয়্যার স্কিলস। আচ্ছা, তো আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা অতটা মানে ম্যাটার করবে কোথা থেকে শিখছিস, অ্যাজ লং অ্যাজ মানে কোনো একটা জায়গা থেকে কনসিস্টেন্টলি যদি শিখিস। মানে ইউটিউব, আমি পার্সোনালি আমি বলছি, আমি এটা আই থিঙ্ক এটা অনেক জায়গা থেকে ভালো ভালো শেখা যায়। তো সার্টিফিকেশন করতে পারিস কোনো ভালো জায়গা থেকে, যেমনি ইউডেমি বগেরা। আই থিঙ্ক ইউডেমিটা পেড। আমি যতগুলো এক্সাম্পল আমি ইউজুয়ালি সাজেস্ট করি, ফ্রি সাজেস্ট করি। তো there's a web like channel on YouTube, যেহেতু তুই ইউটিউব মেনশন করলি, ফ্রি কোড ক্যাম্প বলে একটা চ্যানেল আছে। তো যেমনি ইউটিউবে অনেকে অনেক রকম টিউটোরিয়াল পোস্ট করে, সবগুলো ভালো হয় না। তো আমি যেরকম ফ্রি কোড ক্যাম্প একটা আছে, আর একটা কোড ডেভ ওয়েব ডেভ সিম্পলিফাইড বলে একটা পেজ আছে, এদেরকে আমি সাবস্ক্রাইব করতাম অ্যাজ এ স্টুডেন্ট। ফ্রি কোড ক্যাম্প তো খুবই ভালো, ওদের আই থিঙ্ক 8 hours, 10 hours, 4 hours, 5 hours এর পুরো ফ্রি টিউটোরিয়াল ওরা আপলোড করে এক একটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে। দে আর ভেরি ভেরি গুড, মানে যারা আপলোড করে দে আর লাইক ফুল অন প্রফেশনালস, আর একদম বিগিনার লেভেল থেকে শেখায়। দে টিচ ইউ এভরিথিং, গেম ডেভেলপমেন্ট, পাইথন, জ্যাঙ্গো, like any of the other libraries, Pygame, মানে ওরা ওদের ইয়েগুলো আই উড সে টিউটোরিয়াল খুবই ভালো ফ্রিতে যদি করতে হয়। আর বাকি কোর্সেরা আছে, তারপরে আর এআই তো আছে। আমি টু বি অনেস্ট আমি এআই কে খুব একটা রিলাই করি না, মানে কিছু নতুন শেখার জন্য, বিকজ there's a lot of hallucination. তো I won't suggest AI to learn things. I would say AI is a helpful, like it's an assistant for doing things that you don't like to do. মানে যেমনি আমি অফিসিয়াল অ্যাপ্লিকেশন লেটার আমি এআই কে দিয়ে লেখাই, ইটস ভেরি গুড উইথ দ্যাট, কারণ ও ওই পার্টিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে সব মেসেজে ওই একই ভাবে লেখে। বাট আই উড সে প্রপার ইনফরমেশনের জন্য ডোন্ট ট্রাস্ট এআই দ্যাট মাচ, মানে মেক শিওর ইউ ডাবল চেক, কারণ তো তার চেয়ে বেশি আই উড রাদার ট্রাস্ট প্রফেশনালস। তো তার জন্য ফ্রি কোড ক্যাম্প ইজ আ গুড, মানে ইটস আ গুড রিসোর্স, কারণ ইটস অলসো ফ্রি অফ কস্ট, ইটস স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি। তো ফ্রি কোড ক্যাম্প থেকে ইউ ক্যান লার্ন, আই উড সে। I hope that answers your question. ওকে দিদি, থ্যাংক ইউ। You're welcome. আচ্ছা, আর কি কারোর কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে? I guess almost we are done with the questioning part. That's So good. you can go ahead with the Gorachand's CV. Gorachand's resume. Yeah, let's do that. Gorachand, if you want to maybe share your screen. দিদি মোবাইলে করলে হবে? দিদি আমি Sure. আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবজিৎ কর। হ্যাঁ, তুই না তো গ্রুপে পাঠিয়ে দে, দেবজিৎ ক্যান শেয়ার। দ্যাট ওয়ার্কস। ওকে, হ্যাঁ, ভেরি গুড। লিঙ্কডইন, গিটহাব, হ্যাঁ এটাই আমি বলছিলাম, মানে হাইপার লিঙ্ক করাটা। ওকে, গুড। সামারি, আচ্ছা সামারিটা ফার্স্টলি এক লাইনের যেটা বললাম, তো মেক শিওর ইটস ওয়ান লাইন। এডুকেশনটা পরে হবে, প্রজেক্টসটা উপরে যাবে, ঠিক আছে? বিকজ প্রজেক্টস আর ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট থিংস ইউ উইল লুক ফর। আর যদি তোর কোনো লিডারশিপ বা ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স কিছু যদি আছে, মেবি কলেজের কোনো ক্লাবে বা মানে হ্যাঁ, সরি, এসআইএইচ হ্যাকাথনে লিডারশিপ আছে, ওটা হ্যাঁ, কি তাহলে কাজে ওটা অ্যাড লাগবে? করিস। হ্যাঁ, অফকোর্স, মানে এনি লিডারশিপ স্টুডেন্ট রেজিউমেতে যেহেতু প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স কম থাকে, গুড ওয়ে টু মেক আপ ফর দ্যাট ইজ লিডারশিপ এক্সপিরিয়েন্স। সো ডেফিনেটলি অ্যাড করিস ওটা। তো আমি অর্ডারটা বলে দিচ্ছি, সামারি, তারপরে হচ্ছে প্রজেক্টস, তারপরে হচ্ছে ওয়েট এক সেকেন্ড, সামারি, প্রজেক্টস, তারপরে ইউ ক্যান ডু লিডারশিপ, তারপরে এডুকেশন, তারপরে না টেকনিক্যাল স্কিলস আছে না। আচ্ছা, একটু স্ক্রোল ডাউন কর, আমি সবকটা সেকশন আগে দেখে নিই।
ওকে, থ্যাংক ইউ। এই তো এক্সপিরিয়েন্স আছে, এক্সপিরিয়েন্স একদম উপরে যাবে, আমি ওটাই বলছিলাম, ঠিক আছে, এক্সপিরিয়েন্স উইল বি একদম রাইট অন টপ। তো দিদি যেরকম এখানে একটা কথা আছে, বল আমি বল। বলছি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে মানে ওপেন